ওইটার থেকে ওইটার কি পার্টটা আপনারা প্রেজেন্ট করবেন। এবং এটার মধ্যে দুটা পার্ট, একটা পার্ট হলো যে ইউ আর টু প্রিপেয়ার ইট and you are to submit it or upload it. এটা আপলোড করলে আপনি এটার জন্য 10 মার্ক পাবেন, 10 মার্কের একটা ইয়ে পাবেন। আর এটার উপরে আপনাকে একটা প্রেজেন্টেশন দিতে হবে, এবং সেই প্রেজেন্টেশনটা মার্ক আছে সেটাও 10 মার্ক। তাহলে এখন এই 20 মার্কস কিন্তু ইউ ক্যানট মিস, and if you miss it your grade will be badly affected, so you are to prepare it and you are to submit it. এখন এক একজনকে একটা টপিক দিব আমি, আমার এমআইএস রিলেটেড, যেমন হয়তো কাউকে দিলাম আমি ভ্যালু চেইন অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেম, হয়তো কাউকে দিলাম যে ইনফরমেশন সিস্টেম সিকিউরিটি ম্যানেজমেন্ট, হয়তো কাউকে দিলাম যে ইনফরমেশন সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট অ্যাপ্রোচেস, হয়তো কেউ পেলেন যে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ফর ইনফরমেশন সিস্টেম বা ইনফরমেশন সিস্টেম প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম। অর্থাৎ একটা বিশাল প্রজেক্টকে ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য অনেক সময় ওই প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের জন্য একটা আলাদা ইনফরমেশন সিস্টেম বিল্ড আপ করতে হয়। আপনি জানেন এই যে ধরেন আমাদের দেশে এখন মানে যেগুলিকে আমরা বলছি যে মেগা প্রজেক্টস আর গোয়িং অন, আমাদের পদ্মা ব্রিজ, কর্ণফুলী টানেল, আমাদের দেশে এখন চলছে ঢাকা মেট্রো রেল, তারপরে আছে আপনার যে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, ঢাকা ইউনিভার্সিটি, ঢাকা এয়ারপোর্ট, সেখানে আছে থার্ড টার্মিনালের বিশাল কর্মযজ্ঞ আমরা দেখি, এবং আছে রূপপুর অ্যাটমিক এনার্জি প্ল্যান্ট। এরকম বাংলাদেশে এখন মানে যত ডেভেলপমেন্টের কথা বলা হচ্ছে, আসলে এই ডেভেলপমেন্টের ভিজিবল পার্ট গুলো হলো এই জাতীয় বিভিন্ন মেগা প্রজেক্টস এর। এক একটা প্রজেক্ট হাজার হাজার কোটি টাকার, বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের। এই ধরনের একটা প্রজেক্টকে ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য কিন্তু প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট একটা আলাদা এরিয়া, স্পেশালাইজড এরিয়া দ্যাট নর্মালি বিজনেস প্রফেশনালস এন্ড ইঞ্জিনিয়ার্স আর টু লার্ন, because most of the projects are headed by টেকনিক্যাল এক্সপার্টস, আই মিন ইঞ্জিনিয়ার্স। আপনি দেখবেন যে যতগুলো বড় বড় প্রজেক্ট আছে এগুলো ম্যাক্সিমাম ইয়েই যেমন ঢাকা মেট্রো রেলের যেটা প্রজেক্ট, যে হি ইজ মাই স্টুডেন্ট, আমার এখান থেকে আমার থেকে এমবিএ করা, তবে তার বেসিক কি হলো হি ইজ এ ইঞ্জিনিয়ার, এবং রেলওয়ে সে জব করতো, বুয়েট থেকে গ্রাজুয়েট, আবার আমার এখান থেকে সে এমবিএ করেছে ঢাকা ইউনিভার্সিটি এমআইএস ডিপার্টমেন্ট থেকে। নাও হি ইজ অ্যাক্টিং এজ দ্য প্রজেক্ট হেড অফ মেট্রো রেল, ঢাকা মেট্রো রেল প্রজেক্ট। মানে ম্যাক্সিমাম project managers actually, the head of the projects are from engineering background or sometimes from other backgrounds, and it is not likely always that they should be from engineering background. তো এখন এই প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট, এটার জন্য কিন্তু আলাদা একটা ইনফরমেশন সিস্টেম ডিজাইন করতে হয়, যে একদম প্রজেক্ট ইনিশিয়েশন, প্রজেক্ট প্ল্যানিং, প্রজেক্ট মনিটরিং, প্রজেক্ট এক্সিকিউশন, প্রজেক্ট টার্মিনেশন। এটাও হয়তো কারো একটা টপিক হতে পারে। এরপরে হতে পারে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট বা ইনফরমেশন সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট প্রসেস, আমরা তো এটাকে বললাম। এরপরে বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন গুলো আছে, হয়তো কাউকে দিলাম সিআরএম, কেউ দিলাম ইআরপি, হয়তো কেউ পেলেন সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট এসসিএম, বা কাউকে দিলাম নলেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। এরকম আমার এখানে এই বইয়ে টপিকের শেষ নেই। ইউ ক্যান অ্যাসাইন you can be assigned very unique topics for everyone, কারোটার সাথে কারোটার মিলবে না, যে একজন থেকে আরেকজন কপি করবেন। ওইরকম আমি আজকে রাতে এটা আপলোড করে দেব, আপনারা পেয়ে যাবেন, এবং এটা একটা ডেডলাইন থাকবে, এবং ডেডলাইনের মধ্যে ইউ আর টু টার্ন ইন। ওইটা এখন তো আর কাগজ কলমের দরকার হবে না লেখার জন্য, আপনি এটা অনলাইনেই আমার এখানে আমার গুগল ক্লাসরুমে এটা সাবমিট করে দিবেন। এই হলো একটা বিষয়। তা আমরা আজকে শুরু করতে যাচ্ছি, উই আর গোয়িং টু স্টার্ট আওয়ার চ্যাপ্টার নাম্বার 8। স্যার, হ্যাঁ স্যার অ্যাসাইনমেন্টের কি কোনো পেজ লিমিট বা ওয়ার্ড লিমিট আছে? পেজ লিমিট ওয়ার্ড লিমিট নেই,
তবুও মানে এটা মানে একটা ইয়ে থাকবে, একটা কন্টেন্টের একটা ফরম্যাট থাকবে। ওই ফরম্যাট অনুযায়ী আপনি তৈরি করলে হয়তো এটা 20, 25, 30 পৃষ্ঠা হতে পারে। হ্যাঁ, মানে জি এরকম হয়ে যেতে পারে, কারণ মানে এখানে ধরেন এটা একটা ইট উইল বি সাবমিটেড ইন দ্য ফর্ম অফ এ টার্ম পেপার অর রিপোর্ট। তো এই টার্ম পেপার বা রিপোর্ট যখন লিখবেন তখন ইউ মাস্ট হ্যাভ ইটস প্রিপারেটরি পার্ট. Prefatory part means it must have a cover page. It must have your uh, acknowledgement or preface. Then you must have its the one page for submission, letter of submittal. Then you must have a table of contents. তার আগে এখানে একটা জিনিস দিতে হয়, সেটা হলো যে এক্সিকিউটিভ সামারি, অর্থাৎ পুরো জিনিসটার একটা জিস্ট, অ্যাবস্ট্রাক্ট। কারণ আপনার রিপোর্টটা হয়তো 30-40 পৃষ্ঠা হতে পারে। এখন সেই রিপোর্টটা একজন এক্সিকিউটিভ যার কাছে আপনি এটাকে পাঠাবেন, ইন রিয়েল লাইফ সিচুয়েশন, অ্যাকচুয়ালি এই ধরনের সিচুয়েশনে আপনাকে একটা বড় রিপোর্ট তৈরি করতে হয়। রিপোর্টটা আপনাকে কোনো হায়ার অথরিটির কাছে বা কোনো এক্সটার্নাল কোনো ক্লায়েন্টের কাছে প্রেজেন্ট করতে হয়। তো সেখানে প্রেজেন্টেশনের ক্ষেত্রে যেটা হয়, তারা পুরো জিনিসটা দেখার এত সময় থাকে না তাদের। দে ডোন্ট হ্যাভ sufficient time to go through the entire report containing 100 pages or more. So in that case, what they are doing, they actually at first look at the executive summary. Executive summary, actually this is written after completing the entire paper or entire term paper. টার্ম পেপার পুরোটা তৈরি করে তারপরে এটার যে সাব অ্যাবস্ট্রাক্ট বা এটার যে প্রেসি, সেই জিনিসটা একটা পেজের মধ্যে লিখতে হয়, ইন এ সিঙ্গেল পেজ। এবং একটা সিঙ্গেল পেজের মধ্যে ইট মাস্ট বি রিটেন ইন এ সাচ ওয়ে দ্যাট ইট মাস্ট বি মোটিভেশনাল টু দ্য রিডার্স, যে রিডার যেন এটা পড়ে পুরো জিনিসটা আপনার প্রতি তার একটা আগ্রহ পায়। এটা অনেকটা যেমন ইট ইজ অ্যাজ লাইক অ্যাজ আমরা অনেক সময় অনলাইন কন্টেন্ট দেখি, থাম্বনেইল দেখে আমরা আকৃষ্ট হই, তারপরে পড়ি। ঠিক এখানেও the abstract or the executive summary should be motivational to the readers, and it must focus the main contents or main themes that are contained in the report. এটা থাকবে, এরপর টেবিল অফ কন্টেন্টস থাকবে, এরপরে হয়তো একাধিক চ্যাপ্টার থাকতে পারে, যেমন ইন্ট্রোডাক্টরি চ্যাপ্টার থাকবে একটা। দেন ইউ আর টু রাইট মেইন বডি অফ দ্য রিপোর্ট। হ্যাঁ, এবং রিপোর্টের শেষে সাধারণত এই জাতীয় ক্ষেত্রে আমরা কি করি, ধরুন সাপোজ ইউ আর গিভেন এ টপিক অন ইনফরমেশন সিকিউরিটি, যেটা আমাদের আজকের বিষয়। হ্যাঁ, তো আপনি লাস্টে কিন্তু ইনফরমেশন সিকিউরিটি যে এটার ইটস ইম্পর্টেন্স that must be incorporated, and also you are to provide some guidelines or suggestions or recommendations as how to improve the security situation for corporate or business organizations, so that their information resources, information system components, and the organization will be protected. The current information is a vital resource, and this resource is as good as important the capital or human resources in organization. আজকে অর্গানাইজেশনে হিউম্যান রিসোর্সটা যতটা ইম্পর্টেন্ট, ক্যাপিটাল যতটা ইম্পর্টেন্ট, ইনফরমেশন সিস্টেমও আপনার ততটা ইম্পর্টেন্ট। তো এখন এই ইনফরমেশন সিস্টেমকে আপনার ইয়ে করতে হলে আমরা এটাকে প্রোটেকশন দিতে হয়, এবং সেই প্রোটেকশনে লাস্টে সব জিনিসের লাস্টে একটা কনক্লুশন আমাদের ড্র করতে হয়। এই জন্য আপনার এটার মেজর যে কন্টেন্ট গুলো থাকবে, তাতে ইন্ট্রোডাকশন থাকবে, দেন মেইন বডি বা ডিসকাশন থাকবে, এরপরে কনক্লুশনস এন্ড রিকমেন্ডেশন দিয়ে শেষ করতে হবে। তাহলে এটা এই 3-4টা সেকশনের জন্য এটার অন অ্যান অ্যাভারেজ ইট উইল হ্যাভ 20 to 30 পেজেস, 20 থেকে 30 পেজের মধ্যে হবে ইন স্ট্যান্ডার্ড A4 সাইজ কম্পিউটার কম্পোজিং এ। হ্যান্ড রিটেন না করবে এটা, ইট শুড বি কম্পিউটার কম্পোজড। এবং এটার এই আমি ফরম্যাটটা ওখানে বলে দিব যে হোয়াট শুড বি ইনক্লুডেড ইন দ্য টার্ম পেপার। হ্যাঁ, এটার একটা পার্ট, এটা সাবমিট করবেন। আর এটারই মেইন থিংটা আপনাকে প্রেজেন্ট করতে হবে। ইউ আর টু প্রিপেয়ার সাম পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইডস সো দ্যাট উইদিন 5 মিনিটস, আমার এখানে আমার প্রায় 39 পার্টিসিপেন্টস আছেন, তো আমরা একটা সেশনে এটা শেষ করব।
তারপর সেই সেশনে শেষ করতে হলে এটা আমাদের হলো যে প্রত্যেকে অ্যাভারেজে 4 থেকে 5 মিনিটের মধ্যে এটা প্রেজেন্ট করবেন। দিস প্রেজেন্টেশন উইল ক্যারি মার্কস অ্যান্ড সাবমিশন উইল ক্যারি অ্যানাদার মার্কস। সাবমিশন এটা হলো টার্ম পেপারে, আর প্রেজেন্টেশনটা এটা হলো প্রেজেন্টেশনের জন্য। সুতরাং এই দুটো অংশ আলাদা, বাট দে উইল ক্যারি 10 marks and 10 marks because your final exam carries 30 marks, two midterm carries 40 marks, so it is 70 marks, and 30 marks your attendance participation will add 10 marks, and rest of the 20 marks will be one from your submission, another from your presentation. তো আমরা আজকে একটা নতুন যে চ্যাপ্টার শুরু করতে স্যার যাচ্ছি। সাবমিশনের লাস্ট ডেট কবে স্যার? আমি এটা হবে মানে 10th of সেপ্টেম্বর। স্যার সেপ্টেম্বরে ওই দিনে কি প্রেজেন্টেশন হবে? হ্যাঁ, ওই দিন 10 সেপ্টেম্বর। ওই দিনে আমাদের একটা ক্লাস আছে, তাই না, ফ্রাইডে, ওই দিনে হবে। স্যার তারিখটা কত বললেন স্যার? 10th সেপ্টেম্বর, সেপ্টেম্বরের 10 তারিখ। স্যার আমাদের এটা কি গ্রুপ বেসড হবে না ইন্ডিভিজুয়াল হবে স্যার? ইন্ডিভিজুয়াল। প্রত্যেকের আলাদা। আমি বলছি না যে এভরিওয়ান উইল বি গিভেন এ ইউনিক এন্ড সেপারেট টপিক। স্যার টপিকটা কি আপনি ক্লাসের পর দিয়ে দিবেন? আজকে আমি আপলোড করে দেব। ইট উইল বি আপলোডেড টুডে। ওকে, আজকে আপলোড করে দেব, কারণ টপিক দিতে গেলে সময় আমার হবে, আমাদের সময়টা একটু ক্রিটিক্যাল, যেহেতু গত লাস্ট ফ্রাইডে আমাদের ক্লাসটা হয় নাই। গতদিন আমি শিডিউল দিয়েছিলাম, শিডিউল অনুযায়ী আমার ক্লাসটা হতো, কিন্তু আমার ডিপার্টমেন্টে এক্সাম থাকাতে I have to suspend the class. So what I have to do, I have to carry my lecture plan first, আর টপিক এটা আমি আপলোড করে দেব ক্লাসরুমে, আপনারা পেয়ে যাবেন। তাহলে আমরা শুরু করতে পারি। Now we can start our new chapter today, and this chapter is the securing information system. Information system security, this is a vital concern of the information system developers, user and administrators. You know, information system consists of various components. Some are physical components and some are software components, and also the essence of the information system is its databases and the communication technologies. I mean the internet, network technology and other resources which are used for the operation of an information system. All these require security because they are subject to vulnerability, and management must take essential steps for securing these valuable information systems and data resources, and also to prevent the users from harmful effect. So এখানে তিনটা বিষয় আছে। একটা হলো যে আমার এই ইনফরমেশন সিস্টেমটার প্রোটেকশন দেওয়া, আরেকটা হলো যে আমার ডেটা বা ইনফরমেশন সেটা সিকিউর করা, আরেকটা হলো যে এইটা যারা ব্যবহার করছে সেই ব্যবহার করতে গিয়ে তাদের যে ধরনের হার্মফুল ইফেক্ট আছে, ফিজিক্যাল এন্ড ইমোশনাল, because sometimes we see many sensitive informations become public of any particular users or employees or a business, and that may cause serious damage to that person image, or his emotionally that person will be hurt. That's why this type of activities also should be prevented, and the information security must ensure all this. So now we start with our chapter number 8, and let us see the this is securing information systems, and here some cases are included at the beginning of this. The
hackers target the US presidential election. What happened? The chapter begins with this case, and that case actually that was incident of year 2016. যখন আমেরিকার ইলেকশন আসে, ট্রাম্প সাথে যে রিপাবলিকান ভার্সাস ডেমোক্রেট পার্টি তখন কে ছিল হিলারি ক্লিন্টন। তো এখন সেই হিলারি ক্লিন্টনের অনেক ইনফরমেশন আপনার হ্যাকিং করে এবং সেটা করিয়েছে ডোনাল্ড ট্রাম্প শিবিরকে দায়ী করে, বাট ইট ওয়াজ ডান বাই রাশিয়ার এজেন্সি দ্বারা। এবং তাদের যে এনডিসি, যেটা তাদের একটা ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক কমিটি, যেটা ইলেকশন ব্যাপারে যারা মনিটরিং করে, যে তাদের পুরো ওয়েবসাইট তারা হ্যাক করে। আমরা দেখি যে এরকম প্রচুর হ্যাকিং এর হিস্ট্রি আছে, এবং এটা আমাদের দেশেও ঘটছে। এবং আমাদের দেশে সবচেয়ে বড় স্ক্যান্ডাল যেটা আমরা দেখি যে আমাদের সেন্ট্রাল ব্যাংকের ভল্ট থেকে মানি ট্রান্সফার প্রায় অ্যারাউন্ড $10 crore চলে গেছে। এবং এরকম ঘটনা, সুতরাং এগুলো এটা দিয়ে শুরু। এবং মানে উইথ দিস কেস ইনসিডেন্ট অ্যাকচুয়ালি the authors want to express the necessity for ensuring the information systems of an organization. And this chapter has some learning objectives, and these learning objectives are explain why information systems are vulnerable to destruction, error, and abuse. As I mentioned, destruction, that is the physical components, the network components, or other components may be totally destroyed by insiders or by outsiders or by natural calamities. And error, that is data, may be there may have some errors in the data and some malfunctioning of the data, and also abuse. Abuse, it is from insides or outsiders. These information data may be abused, or information system may be abused by the users. So this is one. And second, this business value of security and control. Third, describe the components of an organizational framework for security and control. That is, for the security and control of the information systems, they are to use various actions, organizational policies and actions. And we shall look at this and describe the tools and technologies used for safeguarding information resources. So there are very tools and techniques are also used by the organization for safeguarding. ফারজানা আপু ভিডিওটা অন অফ করেন। Now you look at this. This is a diagram, and throughout the entire textbook, you will see this diagram. The organization consists of management and it employs technology, and with the three components create the information system. The information system, it is actually for an organization created by management using the technology, and this information system must have a security system, and this security system is to prevent data theft and prevent unauthorized system of access. And information system mainly provide various solutions to business problems or business issues, in decision making, in problem solutions, or in taking new opportunity, or preventing any threats. And in that case, protect political reputation, protect voting system. It is because it is actually based on that US 2016 NDC scandal, that is hackers get unauthorized access to the NDC. And business problem, weak network security and limited financial resources, this may be. And the organization, for ensuring the security of the system, must develop security policies and plans, select security technologies. It's management responsibility, and the organization, it has
some responsible develop manual procedures for security system and develop IT security consultant. And the technology it may face like malwares, the the various malicious softwares, virus, worms, Trojan horses, and many other threats, and this should be resolved. So it shows an overview of the information system security and the way this can be ensured. Now we look at uh, with respect to the information system security, two terms are closely relevant. One is security, another is control. That is, when we are talking about the information security, uh, we are to think about two important issues. One is security. Security means the policies, procedures, and technical measures used to prevent unauthorized access, alteration, theft, or physical damage to information system. That is security. So it is a solution, or it is a preventive measures. The organization is to take various measures to prevent unauthorized access by the outsiders to an organization's information, or alteration, or theft, or physical damage to the information system. And controls, this is another relevant part of the information security management, and that is uh, the methods, policies, and organizational procedures that ensure safety of organization's assets, accuracy and reliability of its accounting records, and operational adherence to management standards. So, information system security involve these two issues. And now we are looking at our first topic, the why are information system vulnerable. Information system vulnerability is caused in many links of the entire information system. You know, information system, it is not an isolated or stand-alone system. It is actually a system that interconnects the entire organization with the outsiders. Uh, and these outsiders include the customers, suppliers, the investors, the government, various government agencies, and also many other stakeholders. And with this, the organization information system connects. And in this connection process, actually, there are many links or access points. And all these access points are subject to the unauthorized access or theft or any other types of vulnerability. So one is accessibility of network. You know, network, it is must for an information system. If you develop an information system, that must have network for connection. And this network is the most vulnerable part of the information system. And hardware problem, sometimes we see that the hardwares may break down, or there will be configuration errors or damage from improper use or crime. And another vulnerability area is software problem. And the software problem include the programming errors, the installation errors or unauthorized changes. And the fourth vulnerability of the information system is disasters. Disasters means any type of natural disasters or human made disasters like sabotage or theft or firing or any other. And the another is loss and theft of portable devices. disaster to sir
নেটওয়ার্ক, হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার সবকিছুতেই হতে সবকিছু পারে। হতে পারে। হ্যাঁ, ডিজাস্টার এটা আপনার পুরোটার মধ্যেই। আমরা বলছি ডিজাস্টার মানে অ্যাক্সিডেন্ট বা বিপর্যয়, প্রাকৃতিক বিপর্যয়। অনেক সময় ধরেন আপনার টর্নেডো হলো, হ্যাঁ, সমস্ত যে আপনার অর্গানাইজেশন হয়তো পুরোটাই ইয়ে হয়ে গেল, সেখানে আপনার যে নেটওয়ার্কের সেগুলো হয়তো ইয়ে হবে, আপনার কমিউনিকেশন সিস্টেম টোটালি এটা ডিস্ট্রয় হতে পারে। কারণ ডিজাস্টার it is all, but in the entire information system and its network connectivity, we see there are various vulnerabilities, and this diagram, figure 8.1, it shows these major security challenges and vulnerabilities. And organization, they have their own information system and databases. And these databases, all their first information are stored. And the operating system, hardware, software, all these are there. And for communicating with others or for exchanging or transmitting their messages, packets, they are to rely on various servers, সেটা network servers or internet service providers servers, and they are to be connected with various client or users. As I mentioned, they have their customers, the client, their suppliers, client, their investors, client. Even now, their knowledge workers are also client, because many people, they staying home or staying outside, but they are also doing their professional jobs by internet connectivity. So these are, and in the meantime, in between the client and the corporate's system and servers, actually there are some communication media. And this communication media, they are using mainly wireless media today, and also some wired media. And in all these cases, the various types of unauthorized access, hacking, or cracking, or sweeping, or sniping, or various activities are occurring. And with the client users, there are unauthorized access or errors. So this is mainly with the client, those who are users, through the users access points, there are unauthorized access or errors occurring. And in the communication line, that is in the exchanging of or transmitting of the messages or packets or data or beats or frames, the message actually in communication network, it is not a message, it is called packet. The packet is further divided into segments, frames, and beats. আমরা মিডিয়া এই যে একটা কোশ্চেন দিয়েছিলাম, আপনারা দেখলাম যে সবাই লিখেছেন, উত্তরটা ঠিকই দিয়েছে। তো এখন আমাদের এই কমিউনিকেশন লাইনে কতগুলো vulnerability আছে, যেমন ট্যাপিং, sniping, message alteration, theft and fraud, and radiation. And in the servers, there are major threats include hacking, viruses and worms, thefts and fraud, vandalism, and DOS or denial of service attack. অর্থাৎ অনেক সময় বাইরে থেকে অ্যাটাক করে, যখন আপনার এত বেশি অ্যাটাক হয় যে দেন দ্য সার্ভার become inactive or unoperational, and it denies the services. And within the corporate itself, there are some threats: theft of data, copying data, alteration of data, hardware failure, and software failure. So the entire communication, network, and information system infrastructure, we see there are vulnerabilities and threats in all the links. And it is normally assumed that the hackers or the outsiders, they always want to get access at the weakest link.
অর্থাৎ you have prevention in your corporate system, or your server is well prevented, but your communication line or the client users points are weaker. So the unauthorized access or the security threats may be arising from those points. এই জন্য বলা হয় যে আপনার কমিউনিকেশন চ্যানেলের it is a connection of various links, and the security threats are very much at the weakest link. So all the links should be guarded and protected. And this guarding and protection of all communication access points and the users point and the corporate system should be well protected through their security measures and control measures. So these are various vulnerabilities, and these vulnerabilities are explained here. Internet vulnerability, the network, it is open to anyone, you know. Now the network, the World Wide Web and internet, all are open to all, and it is the weakest, or it is the most vulnerable part of the information system vulnerability. And size of internet means abuse can have wide impact. And another part is, and in this wireless vulnerability, there are various specific threats like malware, viruses, worms. Worms and viruses, actually, virus and worms are almost similar. The virus are rogue software program that attaches itself to other software program or data file, and they destroy, or sometime they are damaging the organization's database. They are major threatening parties that they are destroying program or data. They are clogging computer memory. They are reformatting computer's hard drive, or causing the programs to run inappropriately, or in malfunctioning in the system. So these are the major, the damaging sides of the computer viruses. And once actually they are independent computer program that copy themselves from one computer to other computer. And both virus and worms, they spread by download, or by email or email attachment, or downloads on websites and social network. Then in the malware, we have also some other threats like Trojan horses. It is a software that appears benign but does something other than expected. And SQL injection attacks. So these are also some threats in the internet. Okay, the internet point, and also there are spywares, ransomware. These are some threats. And another category of vulnerabilities, hackers and computer crime. You know, hackers and crackers both are the external party, those who get access to a website or database, and their major activities include system intrusion or system damage or cyber vandalism, that is destruction of websites or corporate information system. And the case that is present at the beginning of the chapter, this is an example of this hacker's case.
So hackers and crackers actually they are individuals who intend to gain unauthorized access to a computer system. এবং এদের মধ্যে মানে the crackers actually they have no bad intention, but hackers they have some intention for destroying a system or damaging a system. And there are different types of hackers also. বেকারদের কাজ কি স্যার? ওরা অনেক সময় মানে ওই যে আমরা বলি যে আমরা কিছু করতে পারি কিনা একটু ট্রাই করে দেখি, এরকম মানে আউট অফ দেয়ার কিউরিওসিটি অর আউট অফ দেয়ার অ্যাডভেঞ্চারিজম তারা অনেক সময় কারো ইয়াতে থেকে স্যার ওই করে করে। হ্যাঁ, আর হ্যাকার হইলো ম্যালিশিয়াসলি তারা করে যে তারা কারো মানে ওয়েবসাইট ডিস্ট্রয় করার জন্য। হ্যাঁ, আর ক্র্যাকারদের মধ্যে আবার কিছু আছে প্রফেশনালি ওদেরকে মানে কোন একটা সিস্টেম যারা ডেভেলপ করে, হ্যাঁ, আবার সিস্টেমটা কতটা মানে সেফগার্ড আছে, হ্যাঁ, সেটা টেস্ট করার জন্য অনেক সময় হোয়াইট ক্র্যাকার্স আছে, কিছু আছে হোয়াইট ক্র্যাকার্স, কিছু আছে মানে ব্ল্যাক ক্র্যাকার্স, কিছু আছে গ্রে ক্র্যাকার্স। হ্যাঁ, এদের মধ্যে বিভিন্ন ক্যাটাগরি আছে। তো হোয়াইট ক্র্যাকার্স হলো ভালো, এরা ধরেন যে আপনি একটা সিস্টেম ডেভেলপ করলেন, এটা সিকিউরিটি এনশিওর আপনি করলেন, এখন আপনার এটা কতটুকু সিকিউর এটা তাদের দিয়ে টেস্ট করানো হয়। আমরা যেমন প্রোডাক্ট তৈরি করে প্রোডাক্টটা অনেক সময় টেস্ট করি যে মানে হাউ ডিউরেবল ইট ইজ, হ্যাঁ, বা হাউ সেফ ইট ইজ, এটার জন্য কিছু ট্রায়াল যেমন দেই, তো ঠিক এরকম অনেক সময় করা হয়। এই ধরনের গ্রুপটা এরা হলো ক্র্যাকার্স আর কি। আর স্পুফিং, দিস ইজ অ্যানাদার থ্রেটস of computer crime. And spoofing the mispresenting oneself by using fake email addresses or masquerading as someone, অন্যের পরিচয় বা ফেক আইডি দিয়ে তারা কোনো ওয়েবসাইট বা কোনো ইনফরমেশন সিস্টেমে তারা ইনটিউশন নেয়, বা রিডাইরেক্টিং ওয়েব লিঙ্ক টু অ্যাড্রেস ডিফারেন্ট ফ্রম ইন্টারনেট ওয়ান। And sniper, a type of eavesdropping program that monitors information traveling over net, অর্থাৎ এক ধরনের স্পাইং যেটাকে আমরা বলি, যে তারা স্পাইমের মতো আপনার ইনফরমেশন যখন নেটওয়ার্ক মুভ করে তখন তারা এটার উপর মনিটর করে। And enables hackers to steal proprietary information such as email, company files and so, অর্থাৎ তারা অনেক সময় যারা হ্যাকার আছে তাদেরকে ইনফরমেশন দিয়ে দেয় যে কি আছে, অনেক সময় পাসওয়ার্ড বা বিভিন্ন ইয়ে তারা ইয়ে করে। আর ডেনিয়াল অফ সার্ভিসেস অর ডিওএস অ্যাটাক, এটা হলো যে ফ্লাডিং সার্ভার উইথ থাউজেন্ডস অফ ফলস রিকোয়েস্ট টু ক্র্যাশ দ্য নেট, অর্থাৎ অনেক সময় নেটওয়ার্কে তারা একসাথে প্রচুর অ্যাক্সেস চায় এবং এতে করে সার্ভার অনেক ক্ষেত্রে বিকাম ইনঅ্যাক্টিভ। আর ডিস্ট্রিবিউটেড ডেনিয়াল সার্ভিস ইজ অ্যানাদার attack, use of numerous computers to launch a DOS. So these are some, and another is computer crime. Computer crime, it is defined as any violation of criminal law that involve a knowledge of computer technology or their preparation, investigation, or prosecution. That means various types of unlawful activities that are caused or done using this information technology or computer, and that is called computer crime. And the examples of some computer crime may be the computer as a target of crime, এটাকে অনেক সময় টার্গেট করে। They are breaching the confidentiality of protected computerized data, or accessing a computer system without authority, or computer may be instrument of crime, অর্থাৎ কম্পিউটারটা ব্যবহার করে they are committing some criminal activities. এবং এটার মধ্যে আছে যেমন theft of trade secret, অনেক সময় কারো ব্যবসায়ের গোপন তথ্য তারা নিয়ে যাচ্ছে, or unauthorized copying software
or copyright intellectual property, or using email or messaging for threats or harassment. আমরা এই যে এখন এগুলো ব্যবহার সব থেকে দেখছি বেশি হচ্ছে যে আপনার কম্পিউটার ক্রাইম, যে এবং এক্ষেত্রে those who are engaged actually they are highly skilled in information technology, computer science, or the information systems, এবং এদের দ্বারা এই কাজগুলো তারা করছে। এবং অসংখ্য আমরা প্রতিদিন দেখি যে এবং সাইবার ক্রাইম এটাকে এখন বলছে যে ইউজিং দ্য কম্পিউটার they are committing many business thefts or social vandalism. অনেক সময় দেখা যায় they are spreading false information, they are doing propaganda. এগুলো সবই all are part of this second category. Identity theft, this is another form of crime, computer crime, in which an imposter obtain key pieces of personal information like social security ID number or driver license number, credit card number to personate someone else. এটা অনেক ক্ষেত্রে হয়। আর আছে বলা হয় ফিশিং, phishing, setting up fake websites or sending email messages that look like legitimate business to us users for confidential personal data. আপনি যখন ওয়েবে কোনো সার্চ করবেন দেখবেন যে এই ধরনের ফিশিং এর শিকার আমরা অনেক ক্ষেত্রেই হই। Then evil twins means wireless network that pretend to other trustworthy Wi-Fi connection to the internet. And other computer crimes like farming. Farming redirects users to bogus web pages, even when individual types correct web page address into his or her browser. অর্থাৎ আপনি কোন একটা ওয়েব পেজে যেতে সেটা আপনাকে অন্যদিকে সে ডাইভার্ট করে নিয়ে যাচ্ছে। Then another is click fraud. Click fraud occurs when an individual or computer program fraudulently clicks on online ad without any intention of learning more about the advertiser or making a purchase. অর্থাৎ এটা অনেক সময় আপনার বিভিন্ন অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বা আসে, আমরা ওগুলোতে ক্লিক করলেই অনেক সময় we become a victim of this computer crime. And cyber terrorism and cyber warfare, that using these internet platforms or information system platforms, we see many activist group, very social group, they are using, they are causing some destruction to the state or a group or corporate houses. অনেক সময় রাষ্ট্র কিংবা কোনো গ্রুপের কিংবা কোন রাজনৈতিক দলের কিংবা অনেক সময় কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের তারা বিভিন্ন ধরনের যে ক্ষতি, আর্থিক এবং অনার্থিক সব ধরনের ক্ষতি হয়ে থাকে। And there is another part of the information system vulnerability, that is internal threats. As you have seen that the threats are occurring at the client user's point, at the network access point or in the network channel, or they are in the servers, and within the organization there are also many internal threats, and these internal threats are mainly caused by the employees. The employee, those who are working in organization, they may cause damage to the organization by security threats are originate inside organization and inside knowledge, and these are known as social engineering. এটাকে অনেক সময় আমরা সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, tricking employees into revealing their password by pretending to be legitimate member of the company in need of information. And
another part of this vulnerability is software vulnerability. That is the software that we are using. They may have some problems or flaws. And because of these problems or flaws, the software may not work properly. And there are some hidden bugs in this program. And patches means a small piece of software to repair flaws, and exploits often created faster than patches can be released and implemented. So, so these are our major software uh, or information systems vulnerability or the challenges. And now this is our we are going to talk about our second topic, that is the business value of security and control. This is our second topic. First topic is what are the major vulnerabilities or challenges or threats, and we identified the threats in the various links, access points, or at the various phases of the total information systems and its connectivity. একটা ইনফরমেশন সিস্টেমের বিভিন্ন পয়েন্টে বা বিভিন্ন কানেক্টিভিটিতে অর্গানাইজেশনের ভিতরে সব জায়গাতেই বিভিন্ন ধরনের থ্রেটস আছে, আবার সবগুলো। Now we are going to discuss our second topic. What is the business value of security and control? It is very obvious because today almost all types of businesses ranging from the large scale to medium scale, even small scale enterprises are relying on information systems for transacting their businesses. Like many small firms, they are doing e-business or they are using e-commerce platforms. So all types of business organizations have the vulnerability risk, and these vulnerability risks may cause some damages to the organization. The failed computer system can lead to significant or total loss of business function. You think about a bank, and if the bank server is down or it is not working, and then thousands of clients will suffer. The bank itself will suffer huge loss. Or if there are some uh, fraudulent activity, cyber crimes, and thereby funds are transferred, then bank will suffer loss. Ultimately, that loss is also to the clients, and also it is a loss to the nation itself. And firms now are more vulnerable than ever because their confidential personal and financial data are stored in their databases, and their trade secrets and new products, their business strategies, and other valuable informations are now stored in their databases. And if the databases are attacked, then all business valuable information will be theft. And a security breach may cut into a firm's market value almost immediately. অর্থাৎ এই ধরনের একটা যদি রিপোর্ট আপনার মার্কেটে আসে, এবং এটার ইম্প্যাক্ট আমরা দেখি যে ইনস্ট্যান্টলি দ্যাট কোম্পানি lose its confidentiality and the confidence of the customers, clients, and also in the share market, that is reflected by a sharp decline in their security prices. যে অনেক সময় দেখা যায় এই ধরনের ঘটনায় ওই কোম্পানির শেয়ারের মূল্য রাতারাতি কমে যায়। মানে এটা আমরা বিভিন্ন সময় দেখি যে কোনো একটা ইনফরমেশন, এবং বিকজ অফ দ্যাট ইনফরমেশনস নেগেটিভিটি, the organization faces serious losses. And inadequate security and control also bring fourth issue of liability. So it is another part. If a firm's security measures are not adequate, and because of this reason, the firm suffered huge losses. That is true. On the other side, sometimes
there are some uh, legal liability arising because of their poor or inadequate security measures. যেমন ধরেন আপনি ব্যাংকের একটা ব্যাংকের যত ডিপোজিট হোল্ডার আছে, হ্যাঁ, তাদের সব টাকা হয়তো কোনোভাবে হয়ে গেছে বা তাদের ইনফরমেশন যদি টোটালি ড্যামেজ হয়ে যায়, তাহলে সেখানে ওই ক্লায়েন্টরা যদি মামলা করে, এবং এটা অনেক ক্ষতিগুলো অনেক বেশি তাদেরকে দিতে হয় অনেক সময়। কারণ আপনার বিজনেসের থ্রেট একটা হলো যে ইউ হ্যাভ এ বিজনেস রিস্ক, another is financial risk, another is a legal or statutory risk. যে আপনি ব্যবসা করতে গিয়ে যদি এই জাতীয় সিকিউরিটি মেজার্স না নেন, তাহলে আপনার বিরুদ্ধে আপনার অনেক ধরনের আইনি যে ব্যবস্থা সেটা নিতে হয়, এবং নিতে গেলে দেখা যায় যে প্রচুর পরিমাণে ড্যামেজ বা কম্পেনসেশন দিতে হয়। তো একটা হলো যে আপনার সিকিউরিটি মেজার্স এট ফার্স্ট ফর দ্য সেফটি অফ ইউর ডেটা, দেন ফর দ্য সেফটি অফ ইউর বিজনেস, and then also avoiding any litigation charges against you. And these are the business value of information system. And here actually these are American legal regulatory requirement. It electronic evidence for white collar crime of in its digital form. And now let us look at the third topic, the establishing a framework for security and control. Once we have seen that the EU system is vulnerable, and this vulnerability are of various forms or various types. অনেক ধরনের vulnerability আছে, from the client point to the network level to the data to the servers to the enterprise databases and operating systems. এইসব কিছু। Then this information system security is valuable, and breach of security may cause serious damages. And also the security measures, strong security measures improve a firm's credibility. এটা একটা প্রতিষ্ঠানের কিন্তু সুনাম এবং ক্রেডিবিলিটিও বাড়ায়। এবার আমরা দেখবো যে this is our third topic, যে what are the components of an organization framework for security and control. অর্থাৎ সিকিউরিটি এবং কন্ট্রোলের জন্য অর্গানাইজেশন, আমরা আগে বলছি যে there are two vital issues. One is security measures, that is a preventive measures. Preventive measures মানে যাতে কোনো ধরনের ড্যামেজ না হয়, no breach of security threats, security. And control হলো যে ensuring the functionality of your information systems properly. Now, the information system control has two types of control. One is manual and automated control, and a general application control. General control, it governs design, security and use of computer programs and security of data files in general throughout organization's information technology infrastructure. অর্থাৎ স্বাভাবিকভাবে আপনাকে কিছু কন্ট্রোল মেকানিজম নিতে হয়। আর অ্যাপ্লিকেশন কন্ট্রোল যেটা, সেটাকে আমরা বলা হয় যে স্পেসিফিক কন্ট্রোল দ্যাট ইজ ইউনিক টু ইচ কম্পিউটারাইজড অ্যাপ্লিকেশন। আপনার প্রতিটা কম্পিউটারাইজড অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আপনার কিছু স্পেসিফিক কন্ট্রোল মেকানিজম নিতে হয়। And the types of general control include your software control, hardware control, computer operations control, data security control, implementation control, and administrative control. অর্থাৎ আপনার টোটাল কন্ট্রোল, জেনারেল কন্ট্রোল গুলো এই সব জায়গাতে নিতে হবে। ইউর সফটওয়্যার কন্ট্রোল যদি আমরা বলি, যে ইউ আর টু এনশিওর দ্য মনিটর the use of system software and preventing unauthorized access, and that is software control. Then hardware control, that is your hardware is to be physically secured, and occasionally this
hardware or physical components are to be checked, verified, and if necessary, they must be examined by outside experts or some outside authorized body. অনেক সময় বাইরের কোনো প্রতিষ্ঠান যাদেরকে দিয়ে মাঝে মাঝে এগুলো চেক করাতে হয় যে আসলে আমাদের এগুলো কতটা কার্যকর। যেমন আপনার বিল্ডিং এর কি করতে হয়, বিল্ডিং মেশিনারি এগুলো মাঝে মাঝে আপনার একটা ইন্সপেকশন আসে বা ইন্সপেকশনের টিম তারা এগুলো চেক করে এটা সার্টিফাইড দিয়ে যায়। সিমিলারলি these hardwares are now examined and checked and examined, and verifying their usability is given by some outside firms. Then computer operation control. Computer operation control, that is oversee the work of computer department to ensure that the programmed procedures are working properly. And data security control, you are to ensure that your valuable business data, that means your business information, trade secret, your various business codes, passwords, and business strategies or other important information or data, they must be secured. And implementation control, this is another types of general control, and this implementation control is done by an audit system at various points to ensure that the process is, that is the information system or the entire your IT infrastructure, it is properly controlled and managed. And another form of the general control is administrative control. This administrative control is the overall formalized authority that shows the standards, rules, procedures, and control actions to ensure that the organization has an effective information system overall. অর্থাৎ পুরো ইনফরমেশন সিস্টেমটা সব দিক থেকে ঠিক আছে, যেমন তাদের সফটওয়্যার কন্ট্রোল, হার্ডওয়্যার কন্ট্রোল, কম্পিউটার অপারেশন কন্ট্রোল, ডাটা সিকিউরিটি, ইমপ্লিমেন্টেশন, এই সবগুলোকে ওভারসি করার জন্য অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কন্ট্রোল। So these are the general types of control. And application control, you know, this is another form of control, and this application control is a specific control unique to each computerized applications such as payroll or order processing. যতগুলো অ্যাপ্লিকেশন আমরা ব্যবহার করি, all the applications that an organization is using under its information system or business applications, like payroll, order processing, in all cases, they are to be controlled. Include both automated and manual procedures, and it actually ensures that only authorized data are completely and accurately processed by that application. And this application control has a basic mechanism of input controls, processing controls, and output controls. এটা আমরা ধরে নেই যে আমাদের ধরেন your procurement, or your employment record, কিংবা ধরেন আপনার ইনভেন্টরি কন্ট্রোল বা এখানে পেরোল, এই সবগুলো ইনপুট, প্রসেসিং আর আউটপুট, এই বেসিক ফরম্যাটটা সবকিছু ঠিক আছে, এটা এনশিওর করে। Now these are our control, and another part of this security and control is risk assessment. And this risk assessment is a procedure for determining
the level of risks to the firm, that is what level of risk the firm has if a specific activity or process is not properly controlled. আপনার এই যে কন্ট্রোল আমরা বললাম যে আপনার সফটওয়্যার কন্ট্রোল, ডাটা কন্ট্রোল, হার্ডওয়্যার কন্ট্রোল বা আপনার অ্যাপ্লিকেশন কন্ট্রোল, এগুলো কোনো একটা যদি মিসিং হয় তাহলে বিকজ অফ দ্যাট মিসিং অ্যাকচুয়ালি হোয়াট মাইট বি দ্য outcome or what risk is running for some missing of the control. যে আমাদের কোন একটা কন্ট্রোলে মিসিং হলে সেখানে কি ধরনের ঝুঁকি থাকতে পারে, যে হোয়াট টাইপস অফ থ্রেটস or probability of occurrence, অর্থাৎ সেটা ঘটতে পারে কতক্ষণ, or potential losses, value of threat and expected annual losses. অর্থাৎ you have to also assess the risk if there is a missing of any control or if there is a poor control mechanism for any of the general control or application control. The general control কিংবা application control এর কোনো এক জায়গাতে যদি ধরেন কন্ট্রোলের মেকানিজমটা দুর্বল হয় কিংবা মেকানিজমটা মিসিং থাকে তাহলে সেটা ইম্প্যাক্টটা কি হতে পারে, হোয়াট মাইট বি দ্য ইম্প্যাক্ট অফ সাচ মিসিং of control, that is done with the risk assessment. And this risk assessment, it is done by the identifying the type of threats, the probability of occurrence, অর্থাৎ এটা করতে পারে কতটুকু দেখা গেল অনেক সময় অনেক জিনিস আমাদের থাকে না, মিসিং থাকে, কিন্তু সেটার জন্য সবসময় কিন্তু দুর্ঘটনা ঘটে না। হেলমেট পরে আপনাকে গাড়ি বাইক চালাতে হয় কেন? এটা হলো যে যে কোনো দুর্ঘটনা হলে যাতে মানে মাথা সেফ থাকে, তাই না? এখন ধরেন হেলমেট ছাড়া তো মানুষ চালাচ্ছে, দুর্ঘটনা না হলে তো হেলমেটের দরকার নেই, কিন্তু একবার দুইবার যদি দুর্ঘটনা ঘটে তাহলে সেটাই কিন্তু আপনার বিরাট মানে একটা ড্যামেজ হয়, অ্যাক্সিডেন্টাল ড্যামেজ যেটা হতে পারে। এরকম যে হ্যাভিং হেলমেট বাই এ bikers with the bikers is a control mechanism, and without helmet, if a bikers ride a cycle motorcycle, then there will be some risk. এবং সেই রিস্কটা কত হতে পারে সেটা এখানে অ্যাসেস করা হয়। যেমন এখানে একটা এক্সাম্পল দিয়েছে তারা যে পাওয়ার ফেইলিউর, এটার প্রবাবিলিটি 30%, এম্বেজলমেন্ট মানে হলো যে এখানে অনেক সময় যে আপনার টাকা পয়সা যে ইয়ে হতে পারে, তসরুপ বা টাকা পয়সা কেউ নিয়ে যেতে পারে সেটা, আর ইউজার এরর 98%। এখন এই সবগুলো থেকে তাদের এক্সপেক্টেড অ্যানুয়াল লস তারা পাচ্ছে যে ধরেন $19,698 বা এক্সপেক্টেড অ্যানুয়াল লস, পাওয়ার ফেলিউর 30,750, embezzlement 1,275 and user error থেকে 90,698। এখন এইটা থেকে তারা কিন্তু তাদের টোটাল ইয়েটা বের করতে পারে। And another security and control is security policy. Once they have their control measures, then they must have some security policy. And a security policy consists of statements ranking information risk and identifying acceptable security goals and identifying the mechanism for achieving these goals. এখানে তিনটা জিনিস থাকবে। One, that is their information risks, ranking information risks, অর্থাৎ কোনটা কতটুকু মানে কোনটা সবচেয়ে বেশি, কোনটা সবচেয়ে বেশি, কোনটা কম, এভাবে তারা একটা র্যাঙ্কিং করে। সেকেন্ড যেটা করে তারা সেটা হলো তাদের এই জায়গায় প্রত্যেকটার জন্য সিকিউরিটি গোল কি আছে, আইডেন্টিফাইং অ্যাকসেপ্টেবল সিকিউরিটি গোল, অর্থাৎ প্রত্যেকটার জন্য কি ধরনের সিকিউরিটি তাদের এনশিওর করা দরকার, হোয়াট টাইপস অফ সিকিউরিটিজ আর টু বি এনশিওরড ফর অল দি information risk.
and third, identifying the mechanisms for achieving these goals. So security policy include these three contents, and this security policy drives other policy. That is organizations, organizations consists of thousands of policies. আমরা জানি যে whenever there is an organization, there must have people, there must have goals, and there must have some rules and policies. কিছু আবার আরো অনেক জিনিস থাকে অর্গানাইজেশনের অনেকগুলো কম্পোনেন্টের মধ্যে একটা কম্পোনেন্ট কিন্তু হলো আপনার পলিসি এন্ড প্রসিডিউরস, অর্থাৎ তাদের প্রতিষ্ঠিত এস্টাবলিশড সাম পলিসিস, রুলস এন্ড গাইডলাইন্স এগুলো। এখন আদার policies are also affected by this security policy. And one approach that is used by organization that is called AUP, the acceptable use policy. And this acceptable use policy defines acceptable use of the firm's information resources and computer equipment, including their desktop, laptop, wireless device, smartphones, and the internet. অর্থাৎ সিকিউরিটি পলিসির সাথে আরো অন্যান্য পলিসিগুলোকে তারা অ্যাডজাস্ট করে, বা এটাকে আমরা AUP বলি। And another security measurement is their identity management. And this identity management consists of business processes and tools to identify valid users of system and control access. তো আপনাকে দেখেন প্রথমে আপনার করতে হয় কি যে you must establish control, information system controls, and under the information system controls you have the general control and application control. Then you are to assess the risk assessment. Then you are to set your security policy, and under the security policy you must have an acceptable use policy that is usable by all others and must be related with other policies of the organization. And another policy is that identity management. And this identity management consists of business processes and software tools for identifying the valid users of a system and controlling their access to the system resources. আপনি একজন এমপ্লয়ি আপনার প্রতিষ্ঠানের, সে আপনার ইনফরমেশন সিস্টেম এটার অ্যাক্সেস পাবে বিকজ হি ইজ ইউজার। আমরা বলি যে ইনফরমেশন সিস্টেমে দেয়ার আর 4 টাইপস অফ people involved in information system. আমরা সেই ডেফিনেশনে বলেছিলাম, আপনাদের মনে আছে কিনা? One is the developer, and these developers are external experts or internal experts. Another is the expert administrators. Administrator হলো যারা এটা রান করে, বা এটা it is set by the developed by the developers and it is handed over to the organizations. Then organizations have their own administrators to run it. And also there are some users. So your employee are users, and also sometimes the outsiders also will be users. So who will get access to this? That is ensured by this identity management. যে এটা কারা ব্যবহার করতে পারবে, কারা করতে পারবে না। আপনার ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইট সবাই ঢুকতে পারবে না, হ্যাঁ, যারা ঢুকবে যারা অনলি স্টুডেন্টস অফ ইউএপি, স্টুডেন্টস অফ ইস্ট ইউনিভার্সিটি। ইস্ট ইউনিভার্সিটি যাদের প্রত্যেকের আইডিয়া আছে যে স্টুডেন্টস আর গিভেন আইডি, অলসো দে আর গিভেন their passwords to get access to the other websites of the company like the exam portal, পরীক্ষার রেজাল্ট দেখতে জব পাওয়া, এইসব জায়গা। এটা হলো আইডেন্টিটি ম্যানেজমেন্ট, যে identifies and authorizes different categories of users, or কোন ক্যাটাগরি কতটুকু অ্যাক্সেস পাবে, specifies which portion of system users can access, and authenticating users and protects identities. অর্থাৎ
ইউজার যে তাকে অথেন্টিকেট করা এবং তার আইডেন্টিটি সেটা প্রোটেক্ট করা। আইডেন্টিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ক্যাপচার্স অ্যাক্সেস রুলস ফর ডিফারেন্ট লেভেল অফ ইউজার্স। Then another policy regarding there is that is called disaster recovery planning. Disaster recovery planning and business continuity planning. So these are also part of the information security and control mechanism. That means organization along with their control mechanism, along with their security policies, they must have their disaster recovery planning. And this disaster recovery planning and business continuity provides the restoration of disrupted services and restoration of business operations after disasters. অর্থাৎ অনেক সময় যে আপনার একটা ডিজাস্টার হয়ে গেলে সেখানে সেটার পরে আবার রিকভারি করে, আবার রিকভারি করার জন্য তাদের অ্যাকচুয়ালি অনেক সময় দে হ্যাভ সাম ব্যাকআপ অফ দ্য ডেটা অর আদার লোকেশন অফ দ্য ডেটা, অন্য জায়গায় তারা ডেটাটা হয়তো লোকেট করে রাখে। এগুলো এখন both type of plans needed to identify firm's most critical system and business impact analysis to determine impact of an outage, and management must determine which systems restored first. অর্থাৎ business continuity planning and business disaster recovery planning, they are going hand in hand, and especially these are required when there will be some disasters. অর্থাৎ কোনো ধরনের বিপর্যয় হলে বা একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলে বা আপনার টোটালি ইফ দ্য ইনফরমেশন সিস্টেম components crashed or databases are also destroyed, or there is some unauthorized access by the others. In that case, this disaster recovery planning and business continuity planning is must. And another security measure that is also under the information system security and control measures, that is MIS audit or information security audit. Information security audit, it is like financial audits or management audits or some other forms of audits, examine firm's overall security environment as well as control governing individual information system. So MIS audit এটা এখন আপনার it is becoming very popular among the organizations, those who are using information technology, and like financial audits or management audits or performance audits or environmental audits, the MIS audit is also crucial. And it is actually examination of the information systems, reviewing technologies, procedures, documentation, training, and personnel. তারা এই জিনিসগুলোকে দেখে, may even simulate disaster to test response of technology, IS staff, other employees. অর্থাৎ অনেক সময় যে একটা ডিজাস্টার হলে হ্যাঁ সেখান থেকে কিভাবে আবার এটাকে রিকভারি করা যায় বা সেইগুলো তারা অনেক সময় সিমুলেট করে দেখায়। লিস্ট অ্যান্ড র্যাঙ্কস অল কন্ট্রোল উইকনেসেস এন্ড এস্টিমেটস প্রবাবিলিটি অফ দেয়ার অকারেন্স। যতগুলো আমরা বলছি এখানে, দে মাস্ট হ্যাভ দেয়ার জেনারেল কন্ট্রোল মেকানিজম অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন কন্ট্রোল মেকানিজম, অ্যান্ড দি জেনারেল কন্ট্রোল মেকানিজম ফর দেয়ার হার্ডওয়্যার কন্ট্রোল, সফটওয়্যার কন্ট্রোল, ডাটা কন্ট্রোল, হ্যাঁ এই সব কিছু। এবং এগুলোর সবগুলো তারা কোনটা কতটুকু পাওয়ারফুল বা কোনটাতে উইকনেস আছে, লিমিটেশনস আছে, সেগুলো তারা লিস্ট করে এবং সেগুলো তারা র্যাঙ্ক করে। and assess financial and organizational impact of each threat, অর্থাৎ এগুলো প্রতিষ্ঠানের উপর কতটা ইমপ্যাক্ট করবে সেটা তারা অনেক সময় দেখে। তো আমরা যদি বলি যে হোয়াট আর দ্য অর্গানাইজেশনাল ফ্রেমওয়ার্ক ফর সিকিউরিটি অ্যান্ড কন্ট্রোল, তাহলে এই কয়েকটা জিনিস আপনাদেরকে এখানে ইনক্লুড করতে হবে, যে কন্ট্রোল মেকানিজমস অ্যান্ড পলিসিস, এবং এরপরে হলো আমাদের লাস্ট টপিক
what are the various technologies and tools for protecting information resources. আমাদের অর্গানাইজেশনের কনটেক্সটে there must have some control mechanisms and there must have some policy mechanisms and security mechanisms. But for the control and security, there are some technologies and tools used. And this, you are familiar with most of the uh, tools or technologies that are used by the organization. এগুলো সম্পর্কে আপনারাও অনেকে জানেন বা আপনারা এগুলোতে অভ্যস্ত, লাইক পাসওয়ার্ড সিস্টেম। আমরা এই পাসওয়ার্ড দিয়ে আমরা we protect our email ID, our even your smartphone, your laptop, or your other devices are also protected by passwords. Actual identity management softwares are authentication. And identity management software এর মধ্যে যেগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে আপনার এই পাসওয়ার্ড, বায়োমেট্রিক অথেন্টিকেশন বা টু ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন, স্মার্ট কার্ড, all are part of this. And organizations also use some other technologies like firewall. Firewall, it is both hardware and software that prevents unauthorized users from accessing private networks. And these firewalls, a diagram of firewalls is shown here. This is an example of corporate firewall. This is the internet, and this is the corporate system. It is their database, and these are various users. And there are firewalls for outer firewall, and also the inner firewall. In between the web server, there are firewalls, and these firewalls is placed between the firm's private network and the public internet or other trusted network to protect against unauthorized trafficking. Then there are other tools like intrusion detection system. Intrusion detection systems, they are full-time monitoring tools. They are placed at the most vulnerable points of the information system. অর্থাৎ যেখানে যেখানে আপনার ইনটিউশনের চান্স আছে, অর্থাৎ আনঅথরাইজ অ্যাক্সেসের চান্স আছে, ওই জায়গাগুলোতে তারা ইনটিউশন ডিটেকশন সিস্টেম এটা চালু করে and monitors hotspots on corporate network to detect and deter intruders and examines events as they are happening to discover attack in progress. And another mechanism, that is the antivirus and anti-spyware software. You are using these antiviruses, and now with many operating systems there are some built-in antiviruses. For example, Windows 10, Windows 11, এগুলোতে আপনি দেখবেন যে they have built in the defending system. Otherwise we are relying on various types of antiviruses. আমরা Kaspersky, eScan থেকে শুরু করে আরো অনেক আমরা অ্যান্টিভাইরাস যেগুলো আমরা ব্যবহার করি। Another unified threat management system, UTM. UTM, it is used to help business reduce cost and improvement their manageability, their security vendors. And UTM, it used for products are available for all size of network. আমরা এই ইউটিএম এর কিছু এক্সাম্পল আমরা বলতে পারি, যেমন ধরেন আপনি চেক পয়েন্ট কিংবা পটিম্যান্স, শপহোজ, these are some examples of UTM.
Then the most vulnerable part of the information system is your wireless network. And this wireless network also requires some security measures. সেগুলো হলো যেমন ওয়েব ওয়াইফাই অ্যালিয়েন্স ফাইনালাইজ ওয়েব 2 স্পেসিফিকেশন বা আরো এই ধরনের সিকিউরিটি মেজার্স আমরা দেখি ডাটা এনক্রিপশন the transferring text to data into cipher text that cannot be read by unintended recipient. আমরা data encrypted করি এবং there are two methods for encryption. One is source socket layer and successor transport layer security, TLS, SLS, SSL and TLS. We are also using secure hyper text transfer protocol as HTTP. So these are some security measures in the wireless network. When এরপরে আমাদের আছে digital certificate. This is another security measures and public key infrastructure (PKI). Use of public key cryptography working with certificate authority and widely used in e-commerce. So these are our major সিকিউরিটি মেজার্স এখানে আরো অনেক সিকিউরিটি মেজার্স আপনারা পাবেন তাহলে আমাদের এই চ্যাপ্টারের মধ্যে যেটা হলো আমরা এখানে ক্লাউড কম্পিউটিং যেটা এখন আছে এটার জন্য দেয়ার আর অলসো সাম সিকিউরিটি মেজার্স ইউজড যে এগুলোর জন্য আমরা কিছু সিকিউরিটি মেজার্স এখন নিচ্ছি তো আমাদের এইটার মধ্যে এই যে এই চ্যাপ্টারে আমরা পড়লাম চারটা জিনিস মনে রাখবেন উই হ্যাভ জাস্ট 4 important topics of this chapter. Out of these 4 important topics, there will be many other subtopics. First topic is why are information systems so vulnerable to threats? But what are the systems vulnerability? Information system vulnerability কি আছে আর এটার আগে আমরা শুরু করেছিলাম যে আসলে ইনফরমেশন সিস্টেম সিকিউরিটি এটার দুটো terms are widely related with security. One is the control, another is security. প্রথম হলো সিকিউরিটি তারপর হলো কন্ট্রোল সিকিউরিটি হলো প্রিভেন্টিং ফ্রম হ্যাপেনিং অর্থাৎ আমরা বলি যে প্রিভেনশন ইজ বেটার দেন কিউর অর্থাৎ যাতে যেমন নাও পিপল আর ভ্যাকসিনেটেড অ্যাগেইনস্ট কোভিড-19 কেন যাতে করে ইয়া না হয় তো এখন সিকিউরিটি আমাদের সেই রকম যাতে করে কোনো ধরনের কোনো লিঙ্কেই যাতে ডাটা আমার আনঅথরাইজড অ্যাক্সেস না হয় বা কেউ এখানে ঢুকতে না পারে কিংবা সো নোবডি ক্যান স্টিল আওয়ার ডাটা কারণ এই যে আপনার ডাটা বিভিন্ন কর্পোরেট ডাটা অনেকে এগুলি বিক্রি হয় যেমন চোরাই মালের মার্কেট আছে সারা বিশ্বে আমরা দেখি সব দেশেই চোরাই বাজার বলে কথা ঠিক এই আইটি ইনফরমেশন বা এটাকে বলা হয় যে যত কর্পোরেট ইনফরমেশন বা কারো পাসওয়ার্ড অনেক কাছে হ্যাকাররা চুরি করে এটা অন্যের কাছে বিক্রি করে এখন এই ধরনের যাতে কেউ আসতে না পারে সেটার জন্য হলো সিকিউরিটি মেজার্স আর এটা যাতে কখনো অ্যাটাক হলেও যাতে এটা আবার এটা রেগুলারাইজ করা যায় বা এটা আমাদের এটা অপারেশন যাতে কোনো এফেক্টেড না হয় সেটার জন্য কন্ট্রোল মেজার্স এই দুটো and we have seen the various vulnerability point and those vulnerabilities are from their client or users point to the network levels to the servers and to the corporate itself and various types of vulnerabilities we mentioned. Then our second topic and this second topic is the business value of this information system that is if there is a security breach or there is a disaster and that may cause serious damage to the organization একটা হলো যে তাদের they are instantly they will suffer a shutdown or temporary shutdown of their servers or their business processes এটা একটা আরেকটা হলো যে their valuable business information may be theft হ্যাঁ আরেকটা হচ্ছে যে তাদের অনেক সময় দেখা যায় যে এই এটা কারণে they will suffer huge losses আর
আরেকটা যেটা সেটা হলো যে দেয়ার মে বি সাম লিগাল ক্লেমস অ্যাগেইনস্ট দ্য কোম্পানি ফর সিকিউরিটি ব্রিচেস। সিকিউরিটি ব্রিচের কারণে বা তথ্য তারা এনশিওর করা না কারণে, সিকিউরিটি এনশিওর করা না কারণে তাদের বিরুদ্ধে ক্লায়েন্টস বা গভর্নমেন্ট বা অন্য যে কেউ থার্ড পার্টি যে কোনো ধরনের ক্লেম করতে পারে, লিগ্যাল ক্লেম করতে পারে। এটা আমরা বলি যে এটাকে বলা হয় যে আপনার যে কোনো মানে নট অনলি ফর ইনফরমেশন সিস্টেম, হিউম্যান সিস্টেমে আমরা ধরেন একটা হসপিটাল যদি রোগীদের জন্য সিকিউরিটি এনশিওর না করে, টোটাল সেফটি না এনশিওর না করে, বা একটা কারখানা যদি সেফটি এনশিওর না করে, তাহলে অ্যাক্সিডেন্ট হলে সেটার জন্য দ্য অ্যাক্সিডেন্টাল ক্লেম এটার এগেনস্টে অনেক বেশি ড্যামেজ অনেক সময় দিতে হয়। এটা কমনলি এই চার রকম। শুধু ইন অর্ডার টু প্রিভেন্ট দ্য ফার্ম ফ্রম দি 4 টাইপস অফ ক্লেমস দে মাস্ট হ্যাভ an adequate security and control measures for the information system. থার্ড ছিল যে তাদের ফ্রেমওয়ার্ক ফর সিকিউরিটি এন্ড ইনফরমেশন, সেখানে আমরা দেখেছি যে দে মাস্ট হ্যাভ অ্যাডিকুয়েট কন্ট্রোল সিস্টেম, দেন দেয়ার ইনফরমেশন সিকিউরিটি পলিসি, যার আন্ডারে আমরা আরো অনেকগুলো দেখলাম যে তাদের ডিজাস্টার রিকভারি প্ল্যান থেকে শুরু করে তারা আরো অন্যান্য অ্যারেঞ্জমেন্ট যেগুলো। And the fourth topic is about the organization, how they will use the various technology to implement their security and control measures. অর্থাৎ তাদের এই সিকিউরিটি এবং কন্ট্রোলের জন্য তারা কি কি টেকনোলজির উপর রিলাই করে, যেগুলো আমরা এখানে অনেক ধরনের টেকনোলজির কথা আমরা দেখলাম। তো এই পর্যন্ত হলো আমাদের চ্যাপ্টার নাম্বার 8। আমাদের পরের নেক্সট চ্যাপ্টার হবে সেটা হলো চ্যাপ্টার নাম্বার 9। and chapter 9 it is about the application, যে ওই যে আমরা বলছি যে ইনফরমেশন সিস্টেম ইট ইজ ইউজড বাই দ্য অর্গানাইজেশন ফর অ্যাচিভিং অপারেশনাল এক্সেলেন্স। সেই অপারেশনাল এক্সেলেন্সের জন্য অর্গানাইজেশন ইউজ ভেরিয়াস এন্টারপ্রাইজ অ্যাপ্লিকেশন, অনেক ধরনের এন্টারপ্রাইজ অ্যাপ্লিকেশন। আমরা এর আগে দেখলাম যে স্যার এই পাওয়ার ফেলিয়ারের জন্য একটা লসের একটা ফিগার একটা চার্টে দিয়েছিল যে পাওয়ার ফেলিয়ারের জন্য এটা রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট না, পাওয়ার ফেলিউর তো আপনার সিস্টেমের সেফগার্ডের একটা অংশ। যদি ইফ ইউ ডু নট হ্যাভ দ্য অল্টারনেটিভ পাওয়ার সাপ্লাই, ধর আপনার ব্যাকআপ সাপোর্ট যদি না থাকে পাওয়ারের, যেমন আমরা বলি যেটাকে ওন জেনারেটর, তাই না, তাহলে সেটার কারণে তো আপনার অনেক সময় যে আপনার পুরো সিস্টেমটা কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ হতে পারে, তাই না, বা কাজ করছে সেই ডাটা মে নট বি সেভড। এই জন্য আমরা কি করি, উই আর ইউজিং উইথ আওয়ার কম্পিউটার্স অর ডেস্কটপস উই হ্যাভ ইউপিএস, তাই না? তাহলে কি এটা একটা থ্রেট, মানে ওই এটা বিজনেস একটা থ্রেট, হ্যাঁ এটা একটা থ্রেট, পাওয়ার ফেলিউর হতে পারে, এটা থ্রেট। এটা মানে এই ধরনের অনেক ধরনের থ্রেট আছে। আমরা ইনফরমেশন সিস্টেমের যে এটার ইনঅপারেবিলিটি, মালফাংশনালিটি, পাওয়ার ফেইলুর, হ্যাঁ থেকে শুরু করে যে বিভিন্ন যত এই সবগুলোর মানে তারা একটা অ্যাসেসমেন্ট করে যে এটা কতবার ঘটতে পারে, মানে এটার যে ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাসেসমেন্ট, এবং সেই ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাসেসমেন্ট করে ওটা থেকে এক্সপেক্টেড তাদের কি পরিমাণ ফাইন্যান্সিয়াল লস হতে পারে, এটার কস্টটা সেটা অ্যাসেস করে। এটা রিস্ক অ্যাসেসমেন্টের একটা পার্ট আর কি। রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট তো রিস্ক ম্যানেজমেন্টে আমরা কিন্তু রিস্ক ইজ অ্যাসেসড অন দ্য বেসিস অফ দ্য প্রবাবিলিটি অফ অকারেন্স, যে কোনো একটা ঘটনা কতটুকু ঘটতে পারে। আপনি ইন্স্যুরেন্সে যারা এই যে পলিসি সেল করে সেখানেও তো তারা কিন্তু কি করে, রিস্ক অ্যাসেস করে যে আমার একটা 1 লক্ষ লোকের মধ্যে কতজন মারা যাবে, কতজনের ডেথ ক্লেম দিতে হতে পারে, তাই না, এইসবের বেসিস করে তো হয়। ওইটা ওইরকম অ্যাসেসমেন্ট আর কি। আমরা আমাদের দেখেন আমাদের পরের চ্যাপ্টার যেটা সেটা হলো যে চ্যাপ্টার নাম্বার 9। হ্যাঁ, এবং চ্যাপ্টার নাম্বার 9 এটা হলো কি অ্যাপ্লিকেশন সিস্টেমস। অর্থাৎ আমাদের ইনফরমেশন সিস্টেমে আমরা চ্যাপ্টার 3 আপনাদেরকে আমি 2টা পড়িয়েছিলাম, সেখানে কিন্তু বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন সিস্টেমের কথা বলেছি। তো এইগুলোরই কয়েকটা এখানে আপনারা পাবেন। এইটার থেকে যা যা পড়াবো আমরা
এগুলো কিছু কিছু অলরেডি we introduced in chapter number 2 while we discuss and differentiate between various types of information systems and application. এখান থেকে আমাদের মেইনলি আপনারা পড়বেন যে একটা হলো যে what are the various enterprise systems for achieving operational excellence. আপনারা এগুলোর নাম হয়তো অনেকটা পেয়েছেন বা যে ওই যে মনে আছে কিনা আমরা পড়েছি ইআরপি বা এন্টারপ্রাইজ সিস্টেম, নলেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, কাস্টমার রিলেশনশিপ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, এগুলো। তারপরে তাহলে এটা যে ওয়াটার এন্টারপ্রাইজ সিস্টেম, এটা হলো 1 নাম্বার পড়বেন। তারপরে 2 নাম্বার হলো সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট। নাম্বার 2 ইজ সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট and all about the supply chain management. Number 3, the customer relationship management, CRM, অর্থাৎ CRM এর বিষয়গুলো আমরা এখানে দেখব। Then number 4, we shall talk about the enterprise application. এবার enterprise application এর কতগুলো যে মেজর application and challenges and application enterprise application যেটি আমরা ব্যবহার করি না কেন এগুলোর কিছু চ্যালেঞ্জ আছে। if you are relying on SCM or if you are relying on ERP or CRM or AMS, এগুলোর প্রত্যেকটারই কিন্তু আপনার কিছু চ্যালেঞ্জ আছে। তো এই তিনটা অ্যাপ্লিকেশন সিস্টেম আপনার তিনটা অ্যাপ্লিকেশন আপনাকে এখানে পড়তে হবে যে হোয়াট আর দ্য মেজর অ্যাপ্লিকেশন সিস্টেম। যে তিনটা, সেই তিনটার মধ্যে একটা হলো ইআরপি বা এন্টারপ্রাইজ সিস্টেম যেটাকে আমরা বলি। সেকেন্ড হলো দ্য সাপ্লাই চেইন সিস্টেম, সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট। আর থার্ড যেটা সেটা হলো যে কাস্টমার রিলেশনশিপ ম্যানেজমেন্ট, সিআরএম। এখন এই তিনটারই প্রত্যেকটার হোয়াট ইট ইজ, what are its major application modules, এবং এগুলোর বেনিফিট বা কিছু লিমিটেশনস আমরা দেখি। কারণ এই ধরনের ইনফরমেশন সিস্টেম যে অ্যাপ্লিকেশন যেটি আমরা ব্যবহার করি না কেন ইট ইজ নট ফুল প্রুফ। যেমন দেখা যায় যে from various research studies it is found that more than 50% of such applications failed and there are many reasons for their failures. এগুলো কেন ফেলিউর হয় এগুলোর কিছু কারণ আমরা সেখানে দেখব। তাহলে এখানে মেইনলি আপনারা পড়বেন যে 1 নাম্বার হোয়াট আর দ্য মেজর বিজনেস অ্যাপ্লিকেশনস, এগুলো ইন জেনারেল নামগুলো বলবেন যে ইআরপি এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং। দেন নাম্বার 2 হলো গিয়ে আমাদের যে সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট। নাম্বার 3 হলো কাস্টমার রিলেশনশিপ ম্যানেজমেন্ট। এই তিনটে, এবং এই তিনটার একদম ইন ডিটেল পড়ার পরে লাস্টে আমাদের এটা যে হোয়াট আর দ্য মেজর চ্যালেঞ্জেস অফ দিস নিউ অ্যাপ্লিকেশনস। এই অ্যাপ্লিকেশন গুলো করতে গিয়ে কি চ্যালেঞ্জ আছে, কারণ দে আর নট ফুল প্রুফ অর প্যানেশিয়া ফর এক্স্যাক্টলি প্রোভাইডিং দ্য ডিজায়ার্ড বেনিফিটস টু দ্য অর্গানাইজেশন। একটা প্রতিষ্ঠান যেগুলো ব্যবহার করে কি বেনিফিট পাবে বা যে বেনিফিট আশা করে সবসময় সেই বেনিফিট আসে না। না আসার কারণ হলো যে সামটাইম দে আর এস্টাবলিশড বিকজ উইদাউট ডিটেল অ্যানালিসিস অফ দ্য অর্গানাইজেশন। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের অ্যানালিসিস, অর্থাৎ যে কোনো অ্যাপ্লিকেশন বা ইনফরমেশন সিস্টেম আপনি যদি সেট করতে চান তাহলে এটার কয়েকটা প্রিকন্ডিশন আপনাকে ফুলফিল করতে হয়। তার মধ্যে একটা হলো যে ইউজার্স অ্যাকসেপ্টেন্স, অর্থাৎ যারা এটা ব্যবহার করবে তারা যদি এটা অ্যাকসেপ্ট না করে তাহলে এটা ব্যবহার হবে না। যে অনেক জায়গায় বায়োমেট্রিক আইডেন্টি সিস্টেম ইন্ট্রোডিউস করেছে কিন্তু দেখা যায় তারা এমপ্লয়িরা সেটা মানে না। অনেক জায়গায় মনিটরিং এর জন্য আপনার সিসিটিভি ক্যামেরা, সেখানে মানে যারা দুর্বৃত্ত টাইপের আছে, যারা ফাঁকি দেয় কিংবা যাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে যায় তারা ওইটা ভেঙে ফেলে, ওটাকে নষ্ট করে দেয়। তো এইরকম আপনাকে আগে ইউ মাস্ট মেক ইউর পিপল উইলিংলি অ্যাকসেপ্ট ইট, তারা যাতে এটা অ্যাকসেপ্ট করে। সেকেন্ড হলো ইউ মাস্ট হ্যাভ এ ডিটেইল অ্যাপ্লিকেশন অফ দ্য অর্গানাইজেশনস নিড, কতটুকু আমার দরকার।
এবং পিপল মাস্ট বি ট্রেন ফর ইউজিং ইট। আবার অনেকে এটার বিরোধিতা করে শুধুমাত্র এটা ব্যবহার করাটা ডিফিকাল্ট, এবং এই ডিফিকাল্টির কারণে ওই যে আমরা বলি যে দেয়ার ইজ এ ডিভিশন ইন দ্য অর্গানাইজেশন দ্যাট ইজ কল্ড ডিজিটাল ডিভাইস। যে সাম পিপল আর অ্যাকসেপ্টিং দ্য this digital technology cordially and enthusiastically, while some people are keeping them outside of this and they are staying away from them, তারা এগুলি থেকে দূরে থাকে। এবং এই ডিভিশনটা দূর করতে হবে, তো ডিজিটাল ডিভাইড শুড বি মিনিমাইজড অর অ্যাবলিশড, অর্থাৎ এটাকে উঠিয়ে নিতে হবে। মানুষ সবাই, অল পিপল মাস্ট বি গেট রেডি। এবং এই সব কিছু মিলে আপনার অনেকগুলো চ্যালেঞ্জ আছে, সেগুলো আমরা একটু দেখব। আর আমাদের পরের চ্যাপ্টার 10, যেটা মানে 8, 9, 10, চ্যাপ্টার 10 ইজ অ্যাবাউট ই কমার্স। হ্যাঁ, ই কমার্স আপনারা এটা সবাই কম বেশ আমরা দেখি যে ই কমার্স কি, এবং এখানেও আমরা কয়েকটা জিনিস করব। এর মধ্যে এক নম্বর হলো যে ই কমার্সের what is e-commerce and what are the e-commerce features, অর্থাৎ e-commerce এর কিছু ইউনিক ফিচার্স আছে। Then we shall also talk about the growth of e-commerce, অর্থাৎ e-commerce এটার যে বিকাশ, এবং এটা তো what are the various types of e-commerce, e-commerce এর কিছু ক্যাটাগরি আছে, এবং perhaps you heard about the B2B, B2C, C2C, হ্যাঁ, এগুলো these are the various types of e-commerce, অর্থাৎ e-commerce এর বিভিন্ন ক্যাটাগরি গুলো আমরা একটু দেখব। আর এখানে আরো কিছু জিনিস দেখব, সেটা হলো যে ই কমার্সের যে হাউ হ্যাজ ই কমার্স ট্রান্সফর্ম মার্কেট, অর্থাৎ ই কমার্স ইজ এ পার্ট অফ মার্কেটিং অ্যাকচুয়ালি। সো মার্কেটিং এর কাজকে কিন্তু ই কমার্সের দ্বারা আজকে অনেকটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, সেটা আমরা এখানে একটু দেখব। আর আরেকটা হলো যে how e-commerce affect business to business transaction, the business to business transaction e-commerce এর effect কি, আর role of m-commerce in business, and e-commerce এর একটা ক্যাটাগরি আছে m-commerce। আর লাস্টে যে what issues must be addressed when building an e-commerce presence। আমরা একটা ক্লাসে এটা দুইটা শেষ করব একটা ক্লাসে, নাকি আজকে একটা শুরু করব, এটা ব্রেক দিয়ে? হ্যালো না স্যার, নেক্সট ক্লাসে করি। Yes, sir. নেক্সট ক্লাস মানে আবার সময় পাবো কিনা, কারণ সময় দিন দিন আসে, অনিশ্চিত হয়ে যায়। মানে সময় থাকলে আগে শেষ করে রাখাটা ভালো না? স্যার আগামী ক্লাসে শেষ করেন স্যার। কি মিস্টার হারুনুজ্জামান বলছেন? স্যার স্যার আচ্ছা, হারুনুজ্জামান বলছেন, তাহলে আমি ঠিক আছে, তাহলে আগামী ক্লাসে কিন্তু দুইটা শেষ করব। ঠিক আছে স্যার। আর হলো আপনার ক্লাস, আর এরপরে ক্লাস কিন্তু আপনাদের আমাকে ফিডব্যাক দেওয়ার ক্লাস। আজকে হলো 27 তারিখ, তাহলে আগামী 3 তারিখে হচ্ছে আপনাদের সাথে আমার একটা মানে ফর্মাল শেষ ক্লাস আমি শেষ করব এই আমার এই বিজনেস অ্যাপ্লিকেশন এবং ই কমার্স দুইটা দিয়ে। এগুলো অনেকগুলো আপনাদের জানাশোনা আছে, কারণ ই কমার্স অনেকেই চালু করে। আমার অনেক স্টুডেন্ট ইন্টার্নশিপ করতে আসলে বলি কিভাবে করবেন, বলে স্যার আমার এটা নিজস্ব ই কমার্স, আমাদের ফার্ম আমরা চালু করেছি, বা উই আর গোয়িং টু স্টার্ট আর উই হ্যাভ অলরেডি স্টার্টেড, ওইটার উপরে স্যার করি। আমি ঠিক আছে করেন। তো ওইভাবে দেখা যায় ই কমার্স আগ্রহ এখন প্রচুর মানুষের, কারণ ই কমার্স শুধুমাত্র শুধু অনলাইনে কিছু কেনা বেচা না, প্রায় 6-7 রকমের ই কমার্স অ্যাক্টিভিটি আছে। আপনি অনলাইন কন্টেন্ট তৈরি করেন, এটাও তো পার্ট অফ ই কমার্স। আপনি অন্যকে বিভিন্ন ধরনের সার্ভিস দিচ্ছেন, কনসালটেন্সি সার্ভিসেস দিচ্ছেন, বিউটি টিপস কেউ দিচ্ছে, অনলাইন অনেকে মানে কুকিং বিভিন্ন রেসিপির উপরে দিচ্ছে, এগুলো দিজ আর অলসো পার্ট। অর্থাৎ অনলাইন ই কমার্স বলতে শুধুমাত্র যে একটা প্রোডাক্ট কমোডিটি বাইং এন্ড সেলিং, দ্যাট ইজ নট, এটার মধ্যে অনেক জিনিস আছে। তো সবকিছু আনলে ই কমার্সের সাথে এখন প্রচুর লোকের মানে ইনভলভমেন্ট, এবং দিস ইনভলভমেন্ট ইজ ফার্দার এক্সপিডাইটেড ফলোইং দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়াইড দ্য প্যান্ডেমিক সার্ভিস সেলটাও স্যার ই কমার্সের মাধ্যমে করছে। আচ্ছা, হ্যাঁ, এবং গভর্নমেন্টেরও অনেক সার্ভিস কিন্তু আমরা এখন যেটা পাচ্ছি সেটাও কিন্তু দিস ইজ অলসো পার্ট অফ ই কমার্স। যেমন ধরেন ইফ ইউ আর টু গেট ইউর পাসপোর্ট, ইউ আর টু
গেট ইট থ্রু দ্য অনলাইন। হ্যাঁ, তো এগুলিকে ই কমার্সের একটা ক্যাটাগরি হিসাবে এখন কিন্তু ট্রিট করা হয়, যেটাকে বলা হয় যে G2C, অর্থাৎ গভর্নমেন্ট টু সিটিজেন, G2C। স্যার এই যে কিছু আছে এক্সপার্টরা আছে যারা যে বিশেষ কাজের জন্য দক্ষ, যেমন স্যার এই যে ডিজাইনার, যে বিল্ডিং বা ডিজাইন করে, ওই তো আর্কিটেকচারাল ডিজাইন, বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন ডিজাইন। ওনারাও দেখি কমার্সের মাধ্যমে স্যার বিভিন্ন রকম ভাবে ওনাদের প্রোডাক্টকে সেল করেন স্যার। না, এখন এই তো বললাম যে আসলে এখন আমরা ই কমার্স ইটা ব্যবহার করছি, আসলে আর কিছুদিন পরে মানে অনেকে বলছে যে আসলে আর কিছুদিন পরে ই ঠরে যাবে, মানে কমার্স অর বিজনেস অল উইল বি ই কমার্স এন্ড ই বিজনেস, অর্থাৎ তখন এন্টায়ার বিজনেস activities will be digitally enabled, electronically will be performed। মানে এখন আমরা ডিভাইড করছি যে ই বিজনেস, বিজনেস, ই বিজনেস, কমার্স, ই কমার্স, বলে যে আর কিছুদিন পরে থাকবে না, তখন এন্টায়ার বিজনেস, এন্টায়ার কমার্স, অল আদার ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস অল উইল বি ডিজিটালি এনাবেলড। যে খুব এখন ওই যে কিছুদিন আগে আমাদের বলছে না যে বাংলাদেশে আমরা এখন ক্যাশলেস ইকোনমি চালু করতে, ডিজিটালি যখন সবকিছু হবে তখন কিন্তু আর ক্যাশ আপনাকে এই কয়েন বা নোট কারেন্সি শুভ লাগবে না। ইতিমধ্যে কিন্তু স্যার ক্যাশলেস ট্রানজাকশন অনেক কিছুই হচ্ছে স্যার, যেমন ব্যাংকিং সিস্টেমে স্যার, যেমন ক্রেডিট কার্ডের ট্রানজাকশন গুলো যেগুলো হচ্ছে, পজে হচ্ছে, এগুলো কিন্তু স্যার ক্যাশলেস হচ্ছে। হ্যাঁ, তো ওইটারই ট্রেন্ড ভবিষ্যতে এটা হবে। এটা মানে ই কমার্সের বিষয় আমার সাথে বরং আপনারাও অনেক বেশি অ্যাওয়ার। হ্যাঁ, যদিও বাংলাদেশে ই কমার্সের উপরে আমার ট্রাস্ট কম। আমি দেখেছি যে ই কমার্সে মানুষকে যেভাবে মানে ফ্রডিং অপশন বেশি। হ্যাঁ, এটা বাংলাদেশে সারা বিশ্বেই মানুষের এটার উপরে ট্রাস্ট এবং রিলায়েবিলিটি আসার জন্য কিছু সাকসেস ফ্যাক্টরকে এখানে ইম্পর্টেন্স দিতে হবে, যেগুলো না দিলে ই কমার্সে আসলে আমরা যতই বলি যে, আমি সেদিন দেখলাম একটা প্রোডাক্ট, মানে ওই যে ওরা একটা সাইটে তারা দেখাচ্ছে মানে আল হারামাইন আতর, মানে আমি খুঁজতেছি, কারণ আমি এর আগে ইন্ডিয়া থেকে নিয়ে আসছিলাম, বোম্বে থেকে প্রায় 3-4, এর আগে সৌদি থেকে নিয়ে আসছি, সেটা খুব ভালো। তো এখানে কিনতে যাব, এই প্যান্ডেমিকের কারণে কোথাও যাই না। ওরা একটা দিল, মানে যে প্রাইস আমি হিসাব করে দেখলাম যে দে আর মেকিং 150% প্রফিট ফ্রম দ্য নর্মাল প্রাইসেস। মানে আপনি বাজারে গিয়ে কিনলে যা, তার সাথে 150%, মানে 1.5 গুণ বেশি মূল্য তাদেরকে দিতে হয়। এটা সব টাইপের প্রোডাক্ট, ফর অল টাইপস অফ প্রোডাক্ট ইউ উইল সি the prices are exorbitantly high and they do not keep their words। কথা যেটা দেয়, বলে যে ওয়েবে একরকম দেখি, আর যখন আমার কাছে আসে তখন একরকম। এই নানা রকমের আছে, এগুলো সবই এখন এই যে দেখেন বাংলাদেশে কতগুলি স্ক্যান্ডাল আমরা দেখলাম, ই ভ্যালি, আলিশা মার্ট, ই অরেঞ্জ, হ্যাঁ, এগুলো নিয়ে এখন চলছে। এখন গভর্নমেন্ট এগুলোকে একটা কন্ট্রোলের মধ্যে নিয়ে আসতে চাচ্ছে, কারণ এগুলো আসলে গভর্নমেন্টের একটা নির্দিষ্ট একটা পলিসি থাকতে হবে, মানে এটা যার কারণে এটা পলিসির মধ্যে যখন যাবে তখন এটা একটা পলিসি এবং রেগুলেশন দুইটা, মানে ওয়ান ইজ পলিসি এন্ড আদার ইজ গভর্নমেন্ট রেগুলেশন। যে পলিসি তারা কিভাবে করবে, হ্যাঁ, অনেক বড় হয়ে যাবে। তবে বাংলাদেশ 20 কোটি লোকের একটা দেশ, বুঝলেন? আপনি অস্ট্রেলিয়া বাংলাদেশ চাইতে 50 গুণ বড় একটা দেশ, কিন্তু পপুলেশন মাত্র তাদের 2.5 কোটি, 3 কোটি। সেখানে চাইতে বরং এই ক্ষুদ্র একটা দেশ, স্মল কান্ট্রি, বাট ইটস পপুলেশন সাইজ ইজ টু বিগ। যে এটা প্রায় রাশিয়ার জনগণের চাইতে আমাদের দেশের পপুলেশন বেশি। আমরা অস্ট্রেলিয়ার চাইতে আমাদের 7 গুণ বেশি জনসংখ্যা। হ্যাঁ, সৌদির থেকে আমাদের জনসংখ্যা তাও বেশি, প্রায় 6-7 গুণ। আমাদের দেশে তো এটা আছে, যদি ইফ আওয়ার পিপল পারচেজিং ক্যাপাসিটি ইনক্রিজ, যেটা আমাদের বলছে, গভর্নমেন্ট বলছে যে 2024 সালে আমাদের পার ক্যাপিটা ইনকাম হবে $3,000, 2041 সালে বাংলাদেশ হবে উন্নত দেশ। আমরা এখন বাংলাদেশ যে গ্রোথ ট্রেন্ড আসছে, সেটা কন্টিনিউ করতে পারলে কিন্তু হবে, এটা কিন্তু অসম্ভব কিছু না।
যে বাই 2024 বাংলাদেশে পার ক্যাপিটা ইনকাম উইল বি 3000 এন্ড অ্যাবাভ, 3000 এর উপরে। 2041 এটার হিসাব করে দেখেছি এটা প্রায় $12,000 গিয়ে রেস করতে পারে যদি গ্রোথ রেটটা সাস্টেইন করে। তাই এই বছর গত 2 বছর তো গ্রোথ রেট একটু মানে ইট ইজ অ্যাডভার্সলি এফেক্টেড বিকজ অফ দিস ফ্রিকুয়েন্ট বলে লকডাউন এবং প্যান্ডেমিকের জন্য করোনা এফেক্ট, করোনা এটা সারা বিশ্বে এমন, তবু বাংলাদেশে বলা যাবে স্যার এটা তো স্যার ওয়ার্ল্ড ওয়াইড স্যার এফেক্ট করতেছে এফেক্ট। হ্যাঁ, তারপর বাংলাদেশ ইকোনমি কিন্তু তারপরও ভালো শক্ত একটা ইয়ের মধ্যে আছে ডিসপাইট আওয়ার সাম ডিক্লাইন ইন দা এক্সপোর্ট আর্নিংস, কিন্তু আমাদের রেমিটেন্স আর্নিং আছে রেমিটেন্সের জন্য অনেকটা বুস্ট আপ করতেছে। এবং আমাদের এগ্রিকালচার সেক্টর, এই দুইটা সেক্টর আমাদের স্যার এখানে আবার অনেক ফেক হচ্ছে স্যার। এটা ওই যে গভর্নমেন্টের এটার মধ্যে মেকানিজম আছে স্যার, যেমন গভর্নমেন্ট যে ইনসেনটিভ দিচ্ছে স্যার, এই ইনসেনটিভটা নেয়ার জন্য কিছু লোক আছে যারা দেখাচ্ছে যে বাইরের প্রবাসীরা টাকা পাঠাচ্ছে, আবার সেই টাকা এখানে হন্ডি করে আবার প্রবাসীদের কাছে পাঠায়। হ্যাঁ, তো হন্ডি চলে যাচ্ছে, আবার তারা আবার ব্যাংকিং চ্যানেলে পাঠাচ্ছে। তার মানে এই শুধুমাত্র এই ইনসেনটিভটা অ্যাভেল করার জন্য এই মেকানিজম করছে স্যার। আসলে প্রকৃতপক্ষে স্যার কিন্তু এই এত প্রপার মানে লিগ্যাল ওয়েতে মানে এত আসছে না, আপনার রেমিটেন্স আসছে রেমিটেন্স আসছে না। এটা এখানে আসলে ম্যাল প্র্যাকটিস হচ্ছে। এটার জন্য গভর্নমেন্টের যে ওই এখানে গভর্নমেন্টের কন্ট্রোল মেকানিজম কিছু থাকা দরকার আছে, থাকলে তো এটা প্রিভেন্ট করা যাবে। স্যার পেমেন্ট পেপারসে দেখা যাচ্ছে রেমিটেন্স আসছে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি রেমিটেন্স থেকে যে টাকাটা আসছে সেটাই আবার ইনসেনটিভ হয়ে আদার হয়ে চলে যাচ্ছে মানে তো এগুলো কোনো মানে যে কোনো সিস্টেমের কিছু লুপহোল থাকবে, ওগুলোতে কিছু লোক অ্যাডভান্টেজ নেওয়ার তো চেষ্টা করবে। আচ্ছা, আপনাদের আজকে তাহলে একটা জিনিস দিয়ে আপনাদের মার্কসটা আমরা দিতে চাই, 2 মিডের একসাথে মার্কসটা দেব। আমি শুধু নাজমুন নাহারকে বলবো যে ইউ আর টু সাবমিট ইউর ফার্স্ট মিড টার্ম স্ক্রিপ্ট আমার পাঠিয়ে দেন এখনই, কারণ আমি আপনার স্ক্রিপ্ট পাই। স্যার আমি আপনাকে অলরেডি সেন্ড করেছি স্যার। সেন্ড করেছেন? জি আচ্ছা স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি একটু কাইন্ডলি স্যার যদি মেইলে চেক করতেন। আমি মেইলে চেক করি, দেখি মেইলে আসছে কিনা। নাজমুন নাহার পাঠিয়েছেন? হ্যাঁ, এটা হ্যাঁ নাজমুন নাহার আপনার মিড 1 এর, কিন্তু আপনি ওই তারিখে যে পাঠিয়েছেন সেটার একটা স্ক্রিনশট আমাকে পাঠানো উচিত ছিল, কারণ এইটা যে আজকে পাঠিয়েছে ইউ আর টু সেন্ড ইট। হ্যাঁ স্যার আমি আপনাকে মেইলটা ফরওয়ার্ড করেছি, ওখানে না মেইলটা তো এর আগে আপনি 1 ঘন্টা আগে আমাকে দিয়েছেন, কিন্তু এটা অরিজিনালি যে ইট ওয়াজ জুলাই, আমরা পরীক্ষা নিয়েছিলাম কয় তারিখে? আমাদের জুলাইয়ের 9 তারিখে স্যার। জুলাইয়ের 9 তারিখে, ডেট ফ্রাইডে জুলাই। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আমি এটা আপনার এটা দেখবো, কোনো ইয়ে নেই। আমরা এখন যেটা করছি সেটা হলো আপনাদের একটু এই যে ইয়ার নাম্বারটা আমরা একটু দিয়ে দিচ্ছি আপনাদের। স্যার কোথায় দিবেন? মেইলে পাঠাবেন আমাদেরকে? মেইলে পাঠাচ্ছি না, এখন বলে দিচ্ছি। এই যে আপনারা দেখেন স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন কিনা? ক্যান ইউ সি এ স্ক্রিন? জি স্যার, দেখা যায় এখানে। আমি আর কারোটা বলছি না, যারটা যে দেখে নেন। হ্যাঁ, তবে যেমন একটু মানে উপরে নিচে ইয়ে করি, প্রথম 1 থেকে 17 জনেরটা এখানে আছে, অবশ্যই একটু ছোট করলে সবারটাই আসবে। এখন কি দেখা যায় সবকিছু? হেলা ছোট করে দেখা যায় না, দেখা যায় না, তাহলে একটু বড় দেখা যায় না স্যার একটু বড় করেন, পরে আবার স্ক্রল করেন স্যার। আচ্ছা পরে স্ক্রল করব, ঠিক আছে। তাহলে এখন দেখা যাচ্ছে? দেখা যাচ্ছে। জি স্যার। এখন দেখা যাচ্ছে, তাহলে দেখুন। হ্যাঁ, আপনারা একটু দেখেন, আমি স্ক্রল করে পরে নামিয়ে দিব নিচে। এখন এখানে যারা আছে, মাহমুদুল মজিদ মিম, ফারিয়া হক, আমিনুল ইসলাম, রাজু আহমেদ খান, মোহাম্মদ মাজহারুল ইসলাম, নিশাত তসনিম, অনিম ইকবাল জাগিরদার, জেসমিন আফরোজ ভুইয়া, আশিকুল আলম আশিক, হেলাল মোর্শেদ নাইম এন্ড সাইম উদ্দিন। এই হলো আপনাদের। তারপরে আছে
ফারহানা নওরিন তাসনিয়া, শারমিন আলম, ইয়াসির আরাফাত, বিনয় কান্তি পাল, গুম্মান বিন ওহাব, তাসনিয়া মানার সুলতানা, সাদ আব্দুল্লাহ, সৈয়দ কাউমেন নূর, মোহাম্মদ হারুনুজ্জামান খান। নাজমুন নাহার আমি আপনার ফার্স্ট মিনিটটা করে অ্যাড করে দেব যেহেতু আপনি সেন্ড করেছেন। সাইমাউল হুসনা, ফারাহ হাবিব, মেজবাহুজ্জামান রকিব, ইশরাত জাহান, তাসনিয়া ইসলাম রিমি, মোহাম্মদ সামিন ইয়াসার, সাকিব বিন আজহার, অমিত কুমার সাহা, দেন তাহমিনা সুলতানা রিমি, ইশরাত জাহান, আইডি নাম্বার 084, লাস্টে সৈয়দ পরেশ মঞ্জুর, দেন মাহফিন লামিসা, সিয়াম রহমান, বানি আহমেদ, সাইফ রহমান চৌধুরী, এন্ড ইশরাত জাহান বিজোরি। আমার ইশরাত 3 জন আছে, একজন বিজোরি আছে, এরপরে ফারজানা ইয়াসমিন। সবারই বাড়ছে, আপনাদের ফার্স্ট থেকে সেকেন্ডে ভালো করেছেন, কিন্তু একটা বিষয় খুব অবাক লাগে, আপনাদের একটা ভুল সবাই একই ভুল করেন, এটা কেন হয়? যে প্রশ্নের উত্তর যেটা এমসিকিউ হোক বা ইয়া হোক, এগুলো দেখা যায় সিরিজ মানে একটা ভুল সবাই কিন্তু করছে। তার মানে ওই যে আমার এক টিচার বলছেন যে আমার ছাত্ররা এই প্যান্ডেমিক টাইমে বাসায় বসে প্রচুর ভালো ইংরেজি শিখেছে, এখন তাদের পরীক্ষা নিলে ইংরেজিতে কোনো ভুল দেখি না, এখন ভুলটা কম হয় আর কি। হ্যাঁ, যাক, আমরা আপনাদের নাম্বার যেগুলি দিয়েছি, আমি কিন্তু নাম্বার অনেকটা মানে ভালো হাত খুলে নাম্বার দিয়েছি, কিন্তু ফাইনাল এমন হবে না, ফাইনালের মার্ক একদম মানে ভালো করে দেখে দিই। স্যার যেরকম দিয়েছেন আমরা খুশি হয়েছি স্যার, যদি এইভাবে ফাইনালেও এরকম দেন তাহলে একটু একটা সবাই একটা ভালো গ্রেড পাবে স্যার। গ্রেড পাবে, স্যার সবার তরফ থেকে স্যার আপনাকে আচ্ছা, তো থ্যাংক ইউ হারুনুজ্জামান। থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যাঁ, আমরা ফাইনালে ভালো লিখলে আমি নাম্বার দিই, আমি নাম্বার 90% উপরে নাম্বার দিতে দেই, কারণ আমার এটা তো ইনফরমেশন সিস্টেম আর এটা অলমোস্ট টেকনিক্যাল কোর্স, এখানে অনেক বেশি এ গ্রেড এ প্লাসও থাকতে পারে, ভালো থাকতে পারে, তো নাম্বার পাবেন ফাইনালে যদি আপনারা লিখতেন শুরু করেন। তো আমরা ফাইনালে আপনাদের এই 3টা চ্যাপ্টার রাখবো। একটা হলো চ্যাপ্টার তো আজকে 8 আলোচনা করলাম, ইনফরমেশন সিকিউরিটি সিস্টেম, সিকিউরিং ইউর ইনফরমেশন সিস্টেম। তারপরে চ্যাপ্টার 9 যেটা, সেটা হবে যে বিজনেস অ্যাপ্লিকেশনস, এবং 3টা বিজনেস অ্যাপ্লিকেশনস এখানে আছে। একটা হলো এন্টারপ্রাইজ অ্যাপ্লিকেশন, আই মিন ইআরপি, আর একটা সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট এসসিএম, আর একটা হলো সিআরএম। এই তিনটাই কিন্তু আমরা চ্যাপ্টার 2 তে একটু আলোচনা করে আসছি। আমি চ্যাপ্টার 2টা পরে পড়িয়েছি আপনাদের, আগে স্কিপ করেছিলাম, পরে পড়িয়েছি, কারণ হলো ওখানে that shows the major classification of information system. Our chapter 10, it is on e-commerce, e-commerce এর উপরে। রাজু ভাই আপনার মাইক্রোফোনটা একটু অফ করেন, তো মিউট করেন। তাহলে আপনাদের মোটামুটি এই 3 চ্যাপ্টারের উপরে থরলি পড়তে হবে। এবার ফাইনালের কোশ্চেন ফাইনালের মতো হয়, একটু মানে মিডের মতো হবে না হারুনুজ্জামান, সেটাও সত্যি কথা। ফাইনাল আর মিড নট সেম। ফাইনালের কোশ্চেন আমাদের একটু আমরা ইয়ে করে নেই, তো আপনারা যারা আছেন এই সময়ের মধ্যে প্রস্তুতি নেবেন। আমাদের মাঝখানে সময় 2টা সপ্তাহ কিন্তু আর মাঝখানে আছে। স্যার আমাদের অ্যাসাইনমেন্ট টাইম পেপারটা স্যার একটু কিছু করা যায় না স্যার, আমাদের স্যার ফাইনাল এর অনেক কিছু হয়ে যায় না, এটা সবাইকে। এই তাসনিয়া ইসলাম, আপনার তো সেকেন্ড মিডের স্কিপ মানে কত ভাগে ভাগ করছেন, এটাকে ফ্র্যাগমেন্টেড করে দিয়েছেন আর কি। এমন আমাকে 3বার দিয়েছেন আপনি, আমাকে 3টা ম্যাচ দিয়েছেন, আমি কোন জায়গায় পুরো পাই না, এক জায়গায় একটু পেয়েছি, আরেক জায়গায় একটু পেয়েছি।
হ্যাঁ জি স্যার, স্যার আমার মানে ভুল আসছিলাম তো ওখান থেকে স্যার অনেক প্রবলেম করতেছিল। ইভেন মানে দুইটা করেও অ্যাড করা আমার জন্য অনেক কঠিন ছিল, তো আমি এই জন্য স্যার কখনো একটা কখনো দুইটা এমন করে স্যার আপনাদের ফোন দিয়ে বলেছিলাম স্যার আমার এই সমস্যা। না, স্যার এটা করতে হয়েছে। এটা হলো আপনারা কিন্তু একটা ফাইলের মধ্যে পুরোটা সেন্ড করবার চেষ্টা করবেন। হ্যাঁ আর একটা ফাইলে প্রথম যখন সেন্ড করছিলাম স্যার অনেকক্ষণ ওয়েট করতেছিলাম, বাট কোনো মতেই যাচ্ছিল না। পরে যখন অল্প অল্প করে দিচ্ছিলাম তখন যাচ্ছিল। আচ্ছা, না এই জন্য মানে যত করতে পারেন, কারণ যারা স্ক্রিনে আমার কোশ্চেনের উপরে যারা করেছেন তারা জানি অনেক কপি পেস্ট করেছেন, এটা কারণ তবে তাদের স্ক্রিপ্টে পড়তে আমার সুবিধা হয়, খুব তাড়াতাড়ি পড়া হয়। কিন্তু যারা হাতে লিখে দেন, তবে হাতে লিখে হলে কোনো অফিসার কই না, হাতে লিখে হলে ওরাই বেশি মার্ক পেয়েছেন। আবার একই চিন্তা করি তারা কষ্ট করে লিখছেন। হুম। তো আপনারা মানে চেষ্টা করবেন যে রিলেভেন্ট জিনিস দিতে। আমার এই যে গত পরীক্ষায় আমি একটা কোশ্চেন ছিল ইনফরমেশন ভ্যালু সিস্টেম, ভ্যালু চেইন। এটা মানে খুব কম জনে লিখতে পারছে ইনফরমেশন ভ্যালু চেইনের কথা। ইনফরমেশন ভ্যালু চেইন এটা তো আমরা দেখেছি যে দুইভাবে ভ্যালুটা অ্যাড হয়, একটা বিজনেস প্রসেসের মধ্যে দিয়ে আর একটা হলো ম্যানেজমেন্ট প্রসেসের মধ্যে দিয়ে। আবার এই দুইটার মধ্যে দিয়ে ভ্যালু যখন পাস হয় দেন অ্যাড ভ্যালু, সেটা এই ডায়াগ্রাম যেমন একটু আগে ইয়াটা নাজমুন নাহার পাঠিয়েছে, সে কিন্তু ওই ডায়াগ্রামটা তার দেখলাম, এক নজর তার দেখলাম সেখানে আছে, কিন্তু এই ডায়াগ্রাম কয়েকজন দিয়েছেন, খুব পাই নাই। অন্যরা নিজের মতো করে কি লিখছেন, মানে এটা তো আপনার বইয়ের একটা স্পেসিফিক টপিক ছিল ইনফরমেশন ভ্যালু চেইন, এটার এক্সপ্লেইন করা, তাই না? হয়তো প্রশ্নটা অনেকভাবে একটু ইয়ে করে, কারণ আমি বলছি যে যখন আমরা অনলাইনে পরীক্ষা নেই আমাদের কোশ্চেন গুলো কিন্তু আসলে they will never appear in very direct form. এটা হলো যে একটা কন্টেক্সচুয়াল একটা সিনারিও থেকে আপনাকে হয়তো বলতে হবে যে এইভাবে কি করা সেটা। যেমন আমরা সেকেন্ড মেসেজ যে কোম্পানি ফার্ম এ এন্ড বি, যে এ ইট ইজ অপারেটিং দে বোথ আর আইডেন্টিক্যাল, বা দুইটা একই সমান, কিন্তু এ ইজ ইউজিং ইনফরমেশন সিস্টেম, বি ইজ relying on the traditional mode of business operations. এখানে what advantage could A enjoy over firm B? এটা যে ইনফরমেশন সিস্টেম অ্যাপ্লিকেশন যে ওই যে আমরা বলছি কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ, হ্যাঁ, অপারেশনাল এক্সেলেন্স, অনেক জিনিস আছে। এখন এইটা সবাই একই রকম, বিভিন্ন জন বিভিন্ন লিখছেন, আবার কেউ অন্য জায়গা থেকে কন্টেন্ট এনে এখানে অ্যাড করে দিয়েছেন, বোঝা যায়। বিশেষ করে যারা ওই যে কম্পোজ করেন ওয়ার্ড প্রসেসরে, তাদের জায়গায় কিন্তু আমি অনেক জিনিস পাই অন্য জায়গা থেকে কিন্তু আনা, তার মানে কপি পেস্ট করে দিয়ে দেন আর কি। কপি পেস্ট করেন আমার আপত্তি নাই, কিন্তু সেটা রিলেভেন্ট হতে হবে, দ্যাট মাস্ট বি রেলিভেন্ট। তাহলে আমরা আজকে এখানেই শেষ করলাম আপনাদের ক্লাস। স্যার আমি টপিক আজকে রাতে পাঠিয়ে দিব, টপিক ছোট টপিক দিব, ঠিক আছে, বেশি বড় টপিক দিব না। স্যার আমাদের তাহলে প্রেজেন্টেশনটা কি আমরা মানে রেকর্ড ভিডিও করে আমরা কি মেইল করে দিব এভাবে? না ভাই, এখানে ওদিন আপনাকে মানে হোস্ট বানানো হবে, সবাইকে সবাই সবারটা প্রেজেন্ট করবে। স্যার কিন্তু আমাকে টাইমটা কভার করতে পারবো? আমার তো মনে হয় না পারবো, অনেক অনেক না। পারা যায়, আমার এখানে পারা যাবে, অসুবিধা নেই। স্যার মানে প্রেজেন্টেশনটা কত মিনিটের হবে তাহলে, বা কতগুলো স্লাইডের? দরকার একটু 8:30 শুরু করলাম, 8:30 থেকে 12:30। ফ্রাইডে তো কি আছে, ফ্রাইডে তো আমারও তো ফ্রাইডে মানে জুম্মা প্রেয়ার আছে, একটু ফ্রাইডে আলাদা প্রস্তুতি আছে। হ্যাঁ জি স্যার, এই জন্যই তো বলতেছি স্যার। স্যার একদিনে শেষ হোক। প্রেজেন্টেশনটা স্কিপ করেন স্যার, স্যার নাহলে যেটা দিচ্ছেন স্যার একটু আরেকবার রিপিট করবেন স্যার, আমি প্রথমে ছিলাম না ক্লাসের। রাজু আহমেদ খান, জি স্যার। দেব একটা, আজকে একটা ফাইল আপলোড করে দিব, ফাইলে সব লেখা থাকবে। আপনি রাজু আহমেদ খান কোন টপিকটা পেলেন, আপনার নামের পাশে, আপনার আইডি নামের পাশে একটা টপিক লেখা থাকবে, বা সেই টপিকটার উপর আপনি একটা রাইট আপ তৈরি স্যার প্রেজেন্টেশনটা মানে কতক্ষণ হবে? এই 4 মিনিট, একদম 4 মিনিটের
4 স্যার থেকে কত কয় স্লাইড হতে হবে বা আমরা কি মানে কোনো স্লাইড করব নাকি জাস্ট মুখে আমরা প্রেজেন্ট করব? হ্যাঁ স্লাইড করেন, এই 4-5টা স্লাইড হলো, একটা স্লাইড 1 মিনিট, আপনার 4-5টা স্লাইডের বেশি হতে হবে। স্যার কখনো তো এইভাবে দেই নাই প্রেজেন্টেশন। প্রেজেন্টেশন করেন নাই এমবিএ আমরা করছেন অন্য স্যার কোর্সে। অনলাইনে তো এভাবে করি নাই, মানে অনলাইনে কিভাবে করেছেন? স্যার সাবমিট করে দিয়েছি মেইলে। সাবমিট তো একটা করবেন, সাবমিটের জন্য 10 মার্ক আর একটু বলার জন্য 10 মার্ক।